Good afternoon. My name is Pratik. I'm from Madras Security Printers. I am currently doing the blueprint. No. With the colleagues. Am I audible? As long as you are able to see me, that's fine. I think it's okay. It's camera mic. It's okay, just to come on the mic. Yeah. Continue. Is it better now? Okay. Okay, pleasure to be here. For people who joined late, let me introduce myself once again. I'm Krishnan and I head the country implementations for MOSIP. MOSIP is the unsung hero, heroine, whatever you want to call, within the Ethiopian ID system. We've been working with Ethiopia for about 2 years now, and very happy to see that MOSIP has been used by the Ethiopian NIDP system for rolling out their pilot program. So thanks to Ayob and Yodahe's team members for doing a fantastic job, and congratulations for hosting us for the Identity Day. Thank you very much. Okay. Now, I'll probably take about next 10 minutes. I'll briefly introduce you to MOSIP, just talk about what MOSIP is and what MOSIP has to offer as a program, as a platform, and then give it to Naga. Please join me in clarifying any queries or adding any important points. Okay. Now I thought that there will be a presentation, so I prepared a nice slide deck. But what am I going to do is to just use it as a reference while talking. Okay. So any queries you have on MOSIP, please feel free to talk to me after this. I'm going to be here throughout the day, and we can always interact. Okay. So what is MOSIP? How many of you know MOSIP here? Okay, not bad at all. Anyway, right. So we are a young, open source, not for profit organization. We are funded by some nice, good minded organizations like Bill and Melinda Gates Foundation, NORAD, Tata Trust, and Umedia Networks. Okay, we don't know money. We don't talk money at all, right? So we don't accept money from anybody. It's free. It's open source. And it's for philanthropic purpose. The objective is to help countries create a national ID system using the MOSIP platform. That's the single most objective, and help them. And then support them for next 3 to 5 years through an SI, or if they want to do it on their own, or if they want to use an SI or a biometric partner, whoever it is, MOSIP supports them heavily. What it means is, for the next 3 to 5 years, if they decide to go with MOSIP, we kind of help them fix their issues. We actually get into L3 support. We use the standard nomenclature of support system L1, L2, and L3. So we get into L3 support, which means
anything that is a real bug which cannot be fixed by a system integrator, which is deep rooted inside MOSIP, we actually pitch in, and depending upon the severity of the issue, we try to actually fix it as quickly as possible so that the remotest person doesn't get deprived of the services that needs to be offered to the person. That's the whole idea, that's the whole purpose. So what is MOSIP? Okay, so MOSIP is an open source software. Okay, the code is available on GitHub, github.com/MOSIP. There are various repositories available. I'm not going to get into technical details here. So, but in case if I do, please bear with me. I'll not go very deep. Okay, so it's an open source software. We started working on this in 2018 as a very small single line code, hello world kind of a code, right? And then today, I really lost the count of the number of lines of code, maybe about 1.2 million lines of code, and a lot of good minds, including people working in various organizations, open source contributors, paid volunteers, all of them came together and we have created this big open source project. Okay, now we are about 4 years young into the open source world. Although emerged from India and inspired by Aadhaar, MOSIP is truly international. So no need to we don't have to put an Indian flavor or an Indian context to MOSIP. Okay, so it's called Modular Open Source Identity Platform. So it's modular in nature, which means that all the entire code is written is in modular form. They're all microservices, which can be readily deployed on a microservices server, which actually runs microservices like a cluster of microservices engine. So countries can pick and choose what they want. For example, they say that if a country feels that we have already enrolled a lot of people, but we don't have an authentication system. All we need is an auth, right? So they can simply take the authentication module and plug in. Okay, country feels that we have a great authentication system. It's a proprietary system, but we are happy with it. The vendor is great, responding to all our queries. So we are very happy, no problem at all. But we don't have a nice registration mechanism, right? Or we do have a registration mechanism, but it's very old and it doesn't talk iris biometrics. We initially took fingerprint, for example, but it doesn't work with iris. We went and talked to the vendor. The vendor is going to take time, so we want to migrate to an open source platform, and we thought MOSIP is a great choice. So they could simply take the registration module and the server module. So it's truly modular in nature. You can pick and choose. Okay, so when we talk about MOSIP, we don't assume anything about any country. It's open. Country can actually customize MOSIP to their needs, right from defining an ID object and mentioning and basically defining the attributes of an ID object like name, age, date of birth, address, gender, etc., whatever. It's open, it's schema driven, and the country can actually define it in a certain way. Okay, right? From there on, identifying and choosing which are the biometrics modalities that might be used. Do I need only fingerprint? Do I need fingerprint from plus face, from iris? Countries can choose. It's highly customizable. We also give some reference implementations. When the open source code is given, we also give some handy tools like a reference implementation of a registration client, for example, right? A reference implementation of an administration console, a reference implementation of a booking module, right? So we give all this, as part of the open source solution, and countries can actually simply take it. If a country wants not to use any of them, everything is API based. All that we do is we talk open APIs, right? And country wants to actually do everything from scratch. All they have to do is to simply call the open APIs. That's about it. What Ethiopia has done is they took an alternate route, right? So they took the reference implementation of the registration client. They retained the major functionality and changed the look and feel. So what you see, if you go down, the registration that's going on is a MOSIP registration client called as FIDA registration client. They have added their emblem, they have added their logo, they have added some new functionality to it. And actually, I should really thank Ethiopian team for even contributing back the code to us. Because only when countries, when they've changed we are MPL licensed, we are Mozilla public licensed. Okay, that means any core code that is changed, it's obligatory to return back the code for the goodwill.
because national ID system is all about goodwill. Okay, so MOSIP is the platform for countries have been trying to adopt. So we work with about 9 countries at this point in time, each of them in different phases of rollout. Morocco and Philippines are on the production rollout. Philippines has issued about they actually completed about 73 million registrations, 72 million registrations. Morocco have completed about I don't know how many, maybe about 250k registrations. They are a bit slow. They are very due diligent in their approach. Okay, and we're working with countries like Sri Lanka. They are on the pilot. Then there is a bit of an issue in the country, so they have completed the pilot. They did actually 2 different pilots. They did 2 phases of the pilot, including something called as a use case integration with banking system, with a secure registry system, SIM card issuance using an ID authentication system. So Sri Lanka has completed that, and I think once the country is out of their difficult situation, they said that we will roll out the ID system, for example, ID using MOSIP. Ethiopia, Sri Lanka, Guinea actually did about 8,000 registrations about 2 years back, and they are looking at a possibility of going to production. Okay, and then Togo, recently we completed a pilot with about 2,000 registrations, and they are looking at financial inclusion, social registry kind of a system to be integrated with MOSIP. And right now 3 countries have signed up: Madagascar, Sierra Leone, and Burkina. Burkina Faso. The reason I'm talking about these countries is because, as you see here, many countries are African-centric countries. Okay, so it's 2 minutes. Thank you. Good. Okay, so one of the things I would like to say is MOSIP believes in open APIs. MOSIP believes in open standards. MOSIP has opened out its biometric specifications and ABIS specifications to outside world. That means any biometric vendor, people sitting in this room, any ABIS vendor who wants to actually integrate their ABIS with MOSIP, there is an ABIS specification. It's very easy to integrate ABIS with MOSIP. So it is using ActiveMQ, and there's a way by which MOSIP talks to any ABIS vendor through an open standard specification. Similarly, all the devices, biometric devices, there is a MOSIP device specification using which MOSIP can actually talk to these devices as part of your registration and authentication using a specific standard that has been. It's all open. It's available on the MOSIP website, and you can always refer to it. And there is something called as a MOSIP partner program, which is of great interest to all of you. Naga, you want to quickly talk about the MOSIP partner program? Yeah, the MOSIP partner program is pretty much for the SIs, system integrators, who wants to participate. It's a compliance program. It's not a certification program. It's a compliance program. There is a set of guidelines that you will follow. We have kept it as pragmatic as possible. It is again all the guidelines and everything is available in the website. If you need anything specific, you can write to us, and we can then try and help you in that front. Last but not the least, I just want to mention about recently we launched something called as a MOSIP marketplace. You can actually go to marketplace.mosip.io. The purpose of that, it's in alpha cum beta stage, right? It's not in its final stages. The purpose of that is all the empaneled vendors, including the system integrators, all the ecosystem partners, we have pleasure in listing their solutions in the MOSIP marketplace, which means that any country or anybody for that matter who wants to know who are all the vendors who have ABIS offering that is compatible with the MOSIP specification, they can simply go to MOSIP marketplace and search. Who are all the vendors who are offering biometric devices, say iris device for example, they could simply go there and search and they get a list of vendors, right? Just to help both the national, both the countries, both the adopters as well as the ecosystem partners. So you can actually go there, and we are actually working on that right now. I think due to paucity of time, Yeah. wind up. Thank you. I think I can talk about MOSIP at length. You can give me the whole day. You can be here, but due to lack of time, thank you very much for the opportunity. Bye bye. So thank you very much for the passionate talk which you gave regarding MOSIP. So since the time is limited, and we would like each one of you to to hear each one of you. So
So just in a very 1 minute, 2 minute, I will explain that how we try to conduct this session. So NID officials are there, and what we are looking at is that while rolling out the national rollout of the project, we are trying to bucket or group these services into 3 groups. First one is the system integrator services, which basically involves all the application stack, the IT infrastructure, as well as the other solutions, which includes the grievance redressal solution, which is because it's a resident facing project. We have to have the system secured, so there is a security vertical into dovetailed into it. Then, since it's a complex system, so we need to have a very comprehensive enterprise management system, which gives sufficient BI and dashboarding facilities. And then the second group we are looking at is the ABIS and the SDK solution providers. And finally, the third category which we are looking at, the devices, which are at the end for the registration purposes and the authentication. So these are the 3 broad groups which we are looking at, and we would like to hear system integrators and then AB solution providers and device providers. So as we go around from table to table, but please utilize the time very judiciously. We would like to give time to each one of you. So I think we have time. So say 3 to 4 minutes for everybody. So try to just give the major points which the as a firm or as a service provider, how your solution is suitable for the project, and what are the latest innovations which can contribute for the success of this national rollout. So we can start from the first table right in front of me. So Yeah. Thank you, sir. Again, good to be here. So as Thales, we've been into biometrics for more than 30 years, helping governments, especially in Africa, to roll out the national ID program. With regards to enrollment, maybe I should stand up a little bit. With regards to enrollment, multi-biometrics, issuance, card issuance, of course, biometric engine. We have one of the largest in the world of biometric engine, not to mention in the United States, Homeland Security is managed by our algorithm. So moving forward, we are embracing MOSIP as a standard, and we have strong cooperation with the MOSIP team back in India. And yeah, so here, National ID, it's a beautiful program that we've been following up for quite some time, and yeah, looking forward to more discussion to all of you, including partners. Thank you. I'm not sure if you have any question at this point. So what is your way of solution offering? What? Well, typically is that we provide the end-to-end solution, okay, based on MOSIP, with regards to enrolling the multi-biometrics, right? Regardless whether it is iris or PAM, fingerprint, or name it, basically. And yeah, then we aim to provide a complete solution, some building blocks, ABIS, of course, which is our native, I would say, DNA, so to speak, right? Which all national ID projects you have worked on? Well, as you know, we've been, actually we have enrolled about 1 billion citizens across the world towards different programs, whether it is linked to a national ID or similar mass enrollment program. Focus is in Africa, definitely. We have over 30 successful programs, because at the end of the day, we're talking about performance, talking about capturing the right level of data, but what matters is about being able to deliver successfully a project. Thank you. Thank you. Next, anybody else on the table wants to speak? Yeah, please. We are a system integrator from Israel, Pangea Group, Pangea Corporation. We are providing an end-to-end turnkey ID solutions for countries.
We have been working in Africa in 4 countries for more than 25, 27 years. In Zimbabwe, we are doing all the national documentation from national IDs, passports, e-visa, so on. In Lesotho, in Madagascar, and Botswana. Recently, we have been awarded 2 projects out of Africa. One is the Andorra e-passport project as a system integrator, and also as an ABIS provider with a partner Tech5 for the Jamaica election committee. Regarding innovations, we have a new platform called Insights, which is more than BI. This can be also have prediction of after researching the database, it can give predictions for the future. So this is Pangea. Any specific engagement in Ethiopia? In Ethiopia, actually, most of the people in Pangea have come from Supercom. The company Supercom. Supercom is doing the Ethiopia passport project, not e-passport, passport project for almost 20 years, since 2003. So we know Ethiopia, we know the terrain, and it will be very, let's say, simple for us to upgrade the traditional passport project of Ethiopia to an e-passport project. And we have here our partner, local partner here, MSS. Thank you. One question, just to learn some details on the technologies we have used. You have integrated. Just give us some perspective from the MOSIP. Regarding MOSIP, we are now in the process of engagement with MOSIP. We didn't implement it on this platform, but we are looking into it now. Our CTO is being in touch with MOSIP for starting the process. Anyone else on the same table? Speak. Introduce myself. My name is Klaus Sünting. I work for Election Technologies. We are a specialist in mobile registration and verification devices. We are active mainly specific in Africa in elections. We did more than 20 election projects, sometimes with partners. Some of them are here. In the national ID scheme, we really focus on the verification process. We are not a system integrator. We don't have an own APHIS, but we did many national ID projects. We did Malawi. We did many countries where we supported with partners. So our specialty is to bring devices in the ID space for registration. So we have two pieces in the hardware world. So we built our own handhelds and tablets. The first one is MOSIP compliant already. It's MOSIP certified, and as well as the kit we were awarded here for the Ethiopian national ID. So they are both awarded MOSIP, but for the kits, of course, we use existing equipment. So we bring our expertise to make it a long battery lifetime, so that you can have your 8 to 10 hours a day. So it's very specific, powering up the devices whenever they are needed, so that you can survive with the battery management system. And on the tablet side, so that's a complete device on our own product. So sometimes we use sensors from companies like IB, sometimes from Thales and other suppliers. So that's mainly what we do. So would like to have two queries since you mentioned. I believe there is no certification which MOSIP is offering as of now. It's a compliance. It's a compliance. Yeah. Right. I'm just a pure sales guy.
Great. Okay. And I mean, just what about like since your devices will be deployed in the field for the during the national rollout? Yeah. What is the strategy for supporting for the support maintenance support? Yeah, so we have a local partner, it's Cornet, they are not in this session, so they will do that. And normally what we do is we do a train-the-trainer session and we'll support you whatever you need. So normally that's second level and third level support. Third level will be carried out by MOSIP directly if it's regarding MOSIP. So we are very strong normally we have 2 to 3 teams which are floating around in Africa. So normally it's for the launch series, so for the launch phase, maybe for a month or 2. But we can also have people on site. So, for example, we did the Ghana elections 2 years ago. So there we supplied with our partner Thales 8,600 registration kits and 76,000 verification devices. So we supported them for the initial phase. They registered 17 million people in 2 months, something like that, and then we help them do train the trainers, help them with warehouse management, data management to put the data into the data. It's little bit different setups than the national ID, but in general it's a similar process. We support them as long as we can and as long as the countries want our support. And engaging a local partner for maintenance support, is that an option? Yeah, definitely. So we have a partner already, it's Cornet, so they support us for this initial project. If it goes further, so we need to find out what is the best solution, what works best for the client. Thank you. You're welcome. Anyone else or the table who wants to read for the solution? I present several technologies in East Africa. We are an OEM, another OEM. So we are into manufacturing of data capture and printing technology. So we've done quite a lot of work in precisely in Africa. So the work that we've done in national projects across Africa has been basically into the printing and data capture. So we successfully printed the Malawi national ID. We've been printing for a while in Tanzania the national driving license and now the national hawker's card. For Uganda, we used to do the driving license, but it's currently slightly on a hold. In Kenya we are printing the national health card for all the citizens. And in Ethiopia, we have done some sizable projects with the Oromia national driving license and Addis Ababa national ID card. And definitely contention for another day, discussion for another time, whether the hybrid system is going to remain digital or we look at a hybrid system where digital and print media is also applicable in Ethiopia. Pleasure. So that will always be an option of a hybrid model. Yeah, I mean, that was my question, but I thought we'd capture it. So, but the point, Fully digital is not very viable in any country for that matter. Agreed. It has to be a combination of digital and print, right, in some form. Agreed. and that's I normal mean, humans, side. Yeah. You want to possess physical something. Yeah. Hey, I mean, I think So that's whether okay, market is still ready or not, whether we are ready to move fully digital, you have to look at a lot of capital high So that's okay. It's intensive. always nice to hold a card like this. No, absolutely. Or you don't believe that you're registered. So the query to you is that since it's going to be national rollout, right? And printing cards is really is an option for for the country, but there is always a cost attached to it, right? Yeah. So when you're talking of driving license or some specialized services, if an applicant is ready to pay that cost, right? Right. But in terms of a national rollout, something like of such a basic like the foundational ID, a country generally offers it free of cost to every resident, right? So the cost becomes a big factor to consider whether to engage with a service provider or not. So in that terms, what is that special thing which you can offer to NID? So we've had this discussion previously with NIDP, and we are verge of really reducing the cost. So as an expense of cost per card, yield printing, we initially, a few years ago, the cost was about 0.7 to 0.8 of $1, but we've been improving our print technology. The plastic that we are coming up with and the ribbons that we are using is dropping the cost to almost less than 0.2 of $1 to the print. So we are trying to reduce that cost on overheads to see whether the print media really makes sense for huge order, because there are about 70 million cards, and it's a cost that is borne upon. It's a cost. There's no returns on this cost. Okay, great to get that figure. Yeah.
And what about the security of it, right? For the How card, do you secure the printing installations? so our printers come with various forms of security. They come physical security where you're able to lock input output. Wastage if the card is not printed correctly, it should remain inside the card. You don't eject a spoiled card so that you don't get into that. And printing security features, we've got about 11 printing security features on the card, both visual and non-visual security on the card itself. So yeah, in summary. Thank you. Please. Good afternoon again. Graham Saunders from NEC Corp, representing NEC Africa, servicing sub-Saharan Africa. NEC are traditionally a back-end biometric provider, and we provided to many national ID projects globally, including South Africa, that we still supply since 1999, as well as the Aadhaar project in India. I think the NEC algorithms are applicable there. In Africa, we provide more of a systems integration function as well, so we provide the engine together with the integration around that. We don't supply any hardware devices. We normally partner up for the hardware devices. So in the end, we're looking to provide potentially here an end-to-end solution for Ethiopia, which is pretty much similar to what we do in South Africa currently. So besides South Africa, anywhere else in Africa you have footprint? Not from a civil ID perspective. We do some criminal ID stuff in West Africa and some other sort of similar KYC solutions in West Africa, but nothing, and in Southern Africa as well, South Africa. More KYC related solutions and not national ID. And what are the options of engaging local partners? Well, I think we're open and we're looking for local partners and potentially some international ones as well if that's applicable. Yeah. Thank you. All right, thanks. Anybody else? I would like to talk about the Madras Security Printers. We are a part of the Eagle Group. It is one of the prominent software companies in India. And we are already doing the Fintech project, and we did it in record span of time. During the pandemic, in 3 months, we enrolled 16 million registration in Philippines, and we rolled out in 3 months. And we issued the first, we given the first ID, which is the printing by the National Home Affairs, and it was issued to the President of Philippines. Apart from that, we are already doing the driving license and the vehicle registration with Bangladesh, Nepal, and we also have a couple of high security printing projects in Africa, like Rwanda, Zambia, Malawi, Nigeria, and Liberia as well. So you're dealing in printing or as a system integrator? Both. Printing, we have the track and trace also. We are also having the printing of cards, which is also for the India, like some of the federal state, like PDS system for the Tamil Nadu, driving license for the Tamil Nadu, PDS for the Pondicherry, Telangana, Arunachal Pradesh, and we also have smart cities in India, the Karnal Smart City, Trivandrum, Mangalore, Chennai. So you're basically offering a system integrator solution or a The technology as well. A technology. Your experience in technology? We founded Besides in Philippines, of course. we founded in 1976 as a group. Before that, it was a Eagle Printers, which is those days, which is founded in '56, and those days, the prominent two diaries you might have heard, the Eagle Diary and that is from us. It was a flagship company. So, Thank you. thank you. Our expectations. The platform is going to be MOSIC-based, and I think you all understood that. So there will be, from our understanding, there are three major elements in the ID technology landscape. The first is client side, from
the registration and also the authentication side. So there will be biometric devices involved, and the software will be also there. So they will be provided by vendors. We expect them from vendors, but the critical requirement is MOSIP compliance and integration. Previous experience is a plus, but that is a requirement because the central platform, which is the second important platform in the ID technology landscape, in our case is going to be MOSIP. Okay, so that's I think the system integrators also will consider that. So it's going to the integration assignment will be MOSIP based, and the third layer is the back end, which is at the integrated with the MOSIP platform. Basically, it's ABIS and the authentication SDK software. So that's also open to vendors. Again, these vendors can be different, but the critical requirement is just integration and compliance with MOSIP, because the country's ID platform will continue or will be based on the MOSIP platform at the center. I think it makes it clear. I think Al, did it address your concern? Yeah, I will follow up later. Yeah, thank you. Thank you. Idom, you have any questions to ask? No questions, we'll just have one last follow-up at the very end of the session. Sure. So one more thing which basically I wanted to highlight was that when we engage as a service provider, we must keep in mind that it's not a greenfield project. We already have a pilot functional, and I mean we are calling it a pilot, but we have almost more than 300K registered already, residents registered, and the project is up and running. So the service provider who engages with an ID needs to supplement, support, and then build on the national rollout. It's just not that he has to start designing the new thing. It's a project which is running up and running very beautifully. I mean, I must say the team has done a really great job here. We have Eob, who is heading the technical vertical of the team, and one thing regarding the ABIS solutions, we have NEC, even Academia, and I believe Tech5, somebody from Tech5 also, and few others. So we would like the NID would like to evaluate the solutions by benchmarking their performance. So any insights, any inputs, if you guys can give us, it will be better for us to design the framework for performance benchmarking. Any inputs on that, if ABIS solution providers can Will any reference be made to sort of international testing that's been done around that, like NIST? Will you be using that at all, or is that relevant in any way? So that is what the discussion is, that how do NID becomes assured that your solution is suitable for their project. So they want NID wants to evaluate. So we seeking from you suggestions. How can you demonstrate to us that your solution is suitable for us? Well, I mean, for the most part, internationally, NIST tests are utilized from a procurement point of view. So I mean, it's something that's definitely referenceable. It's independent, so it's certainly something that's usable, I would imagine. Okay. Yes, I think all the major vendors take part in those tests anyway. Okay. Yes. Can I ask about the timeline? When is it going to be an RFP for the rollout? When it is going to be published? Estimates. Also, if you can elaborate on the fact that how you will manage the allotment in regards to the three groups you mentioned, like device, backend ABIS, and system integration per se. Will it be separated RFPs, or what is Likely to be three separate RFP, but I could not understand the question in the sense of what allotment has to do with it. No,
whether so it's going to be 3 RFPs, right? So devices, As of now, we think that. separated. Yes. Okay. As of now, the thought process is around 3 RFPs. Yeah, Lida? So a service provider can apply to multiple RFPs? Maybe you can clarify that? Is that something? Yeah, I think we should keep that open. If a service provider wants to apply for more than one RFP, he shall be allowed to. Yeah, but it would be separate application. Separate application, separate bidding process. Absolutely. Sorry, go ahead. And one question, the beauty of Mosic is to be interoperable. So do you plan to have multi-sourcing to provide the different registration kit or the different ABIS? What is your strategy regarding that? So as of now, as we said that registration kits, we are thinking separately and the AB solution separately as of now. But as Idom mentioned that, same service provider can bid for both. So that decision is evolving, right? So it's not set in It's not. stone. As of now, the thought process Right, is that, and but we want to cast it as wide as possible, so as many vendors can participate in the decision-making process. absolutely. So the aim is to keep the competition as open and as wide as possible. So there is a participation and we get the best competitive price and the solution. So we know this is not going to be enough time, so for many of you and then others that we hope will still come in, the National ID Office, I think most of you know where it is, you can come in and get information, and we really want to get as broad involvement in this procurement as possible, so we just want to stress that. Timelines. Yes. So I think Eob and Idom are the best person to reply. Eob. Yeah, it's not. It's under process, but probably the probable time will be somewhere in January. Okay, beginning from January, we'll be releasing the RFP. Things go well. Yeah, no commitments, but possibly end of the year. Yeah. As you know, things can shift. But that's the target. That's for all of the 3 sections. Yeah. And for the sake of ensuring the best product quality, would you also include like a mandatory site reference for you to try on, let's say, the best of breed, biometric engine as an example? Okay, that's a question which is earlier raised. We are just to answer it with together. We are looking at also the NIST evaluations, but they're somehow kind of pass and fail compliance, no compliance. But we have critical requirements for our own context. We have different specific set of data, biometric variations and so on. For that, we will have our own parameters of evaluations. So a kind of benchmarking solution that could be something that we can explore during or before the actual procurement would be a good opportunity for us. Otherwise, there will be a kind of evaluation mechanism that we will need or we will issue during the RFP, even included on the RFPs themselves, which may be, one of them may be visiting a working system somewhere else. So can I just ask again, sort of around the referenceability, will there be potentially some kind of requirement around sort of reference letters from previous implementations that have been done, and if so, what would the makeup of that potentially be? Because sometimes referenceability takes a while to put together and to get customers to agree to, our customers, for example. So we do appreciate it's difficult for the firms to get a reference from the client. So we'll find a way out by which we'll trust the vendors to declare and give their references, and we are still in the kind of formulating that, but we'll take that input and we'll work on that.
there be a time frame for the references? No, we do understand. We do So understand. are you allowing the last 12 months, 3 years, 5 years, 25 years? just ask it. So national ID, digital ID is not 25 years old, right? Mosaic itself is just 4 years old, so it's evolving. It could be an evolving solution, but the evaluation will be just what can be visible and what can be convincing. Okay, so even the most experienced solutions may not provide, in our case, the best case, the best case. So any newcomer can also have the opportunity to be. Just one question regarding the target. So the target is to enroll 70 million citizens in 2-3 years. So the system that shall be put in place shall be compliant to support this sizing. Do you agree on this target? Absolutely. Since the beginning, the target is 70 million of people enrolled, and to support this. So if your question is that from the day one we will be taking the infrastructure in a manner that 70 millions can be, handled on day one, obviously that is not the intent. Our intent is that 70 million will planning or targeting to reach in say 2 to 2.5 years, right? So accordingly, we'll build the provisioning of infrastructure also in a gradual manner, so that the revenue outflow from the customer side as well as from the purchaser side, buyer and this purchaser side is similar. We do not see much of a reasoning in getting the whole infrastructure installed on day one. So we are still, the thought process is that we go on a gradual provisioning, and we will definitely look forward for innovative offerings from the service providers. Just a question on the hardware front. So with MOSIP, you've got your compliance level for the hardware devices. So you have L1 and L2, and then you've got for registration and authentication. The current POC is based purely on the registration. When would you look at moving forward with your verification process? So, Eob, I think if you would like to attempt it. Yeah, there are specifications from MOSIP. I think Krish also can comment on this. But somehow they are generic. They are not MOSIP specific as such. L1 and L2 are requirements from the cryptographic perspective. You mean L0 and L1? L0 and L1, sorry. Yeah, they are generic, not necessarily MOSIP specific. So I think if that is the capability you have or any other vendor has, it's just considered to be compliant. But there will be an integration. The compliance will be from the integration perspective. That's what the solution, the hardware and also the software, the SDK and some layer which we call SBI is required, should properly work with the MOSIP platform. So with your authentication process, would you still be going with the slap scanners, or would you be considering utilizing a single finger or a dual finger instead? From the authentication side, yeah, just the single finger scan. Also, yeah. Also in fact, that one is also working. It's not. It's just economically, it's not advisable, but it is still works. Thank you. Excuse me. You've been talking about building a database here, huge biometric database, but how do you intend to cyber protect all that information from a cybersecurity point of view? And do you intend to include it as part of the tender? Because I think it's kind of a mandatory milestone. You can't just build a database without ensuring top-notch cybersecurity protection. Mm-hmm. Yeah. Okay. So as I mentioned in the beginning itself, see, one of the major tracks in the system integrator requirement is the security, right? So and security as such will have many steps to it, or
a combination when we talk of security at the device level, security at the server level, at the data center level, and then and operational security, and then auditing also. So we will have the whole arrangement of a gambit of it, considering all the aspects. So security definitely is a major factor in any national ID project, and we will be very conscious of that. Right? Krishnan, you want to add something? Just want to add that as part of the MOSIP platform, right from the capturing of data, actually it is stored inside the database. Everything is secure and encrypted. And we also believe in something called as zero knowledge trust, which means the data that is stored inside the database, you simply cannot go and query and get the data. It's encrypted, hashed, digitally signed and stored. Only the country which has the right keys with it, which is stored in the HSM, can actually read the data. Even MOSIP cannot read the data, for example. Nobody can read the data. So from a platform point of view, it is already taken care. However, if the system integrator wants to add additional security mechanisms from a cyber security point of view, because we don't know what will hackers do down the line, because we cannot envisage that, the system integrators, MOSIP has got enough hooks through which the system integrator can protect the system. So security is a major aspect, right? So as mentioned by Krishna, the MOSIP by design pays a lot of attention on the security point. Then once the platform is there, we need to secure the infrastructure, right? We need to secure the network, and we need to secure the people who are actually manning that, right? So all those aspects will be taken care of and will form the part of the requirement. Just a question on your registration client side. What security measures have you put in place to prevent presentation attack defenses from occurring within your system? Have you partnered with a particular vendor, or have you got your own AI already in the MOSIP platform? So regarding the presentation attack, we were looking from, first of all, from the client side, we are looking for solutions from, service provider like you, because you are going to provide the devices, right? And on the backend side, definitely, there are measures which the server processor can be put in. But majorly presentation attack, we believe that if it is handled at the client, is best protected. So this is more from the theoretical level, right? So nothing that we've said is finalized. So it's just very early in the stage. So we're just kind of responding based on what we believe is needed, but the final discussion or the final document is going to come through after a number of meetings and sessions that we'll have internally as a country, and then with the various local partners. So just to stress that. So these are just suggestions, including what you just asked earlier about on the authentication side, whether it's going to be a single or multiple applications. So just kind of please consider that as in the back of your mind as you hear this. Do we have anything further? If not, I think we can. No, I do not have. Just one last one around your strategies around disaster recovery and redundancy, etc. And there's various models that can be applied to that. Can you give us any insights as to how you might go about disaster recovery in terms of active, passive, active, those type of scenarios? So in terms of that, as in national ID, there are primarily two major services. One is the registration, other is the authentication. The thought process at this moment is that registration we will try to go for active passive, but for authentication we would like to go for active because authentication is a real-time service. So we'll definitely like to be in an HA mode, high availability mode. So as of now, thought process is that, and we are working on more of the details. And in terms of the infrastructure that's kind of it's passive and not being utilized. Absolutely. See, infrastructure nowadays, the service providers are coming out with very innovative models to offer, right? They say that you pay as per your use, right? And they have various slabs. We just say, okay, the first, we need to only specify our day one requirement, and going forward, as we use their buffer, they keep increasing the provisioning, right? So it's kind of a service model, right? So if infrastructure as a service is what at this moment, that is one of the options we are looking at. But as Al mentioned, that we are still in the process of finalizing the requirement. But definitely infrastructure as a service is
definitely a very good option to look at. I'm not necessarily referring that, and sorry to belabor the point, but if you're using a sort of an active primary DR configuration, then you're utilizing both at the same time. Not necessarily as a service as such, but if you're doing sort of an active, non-active response, your DR infrastructure is potentially never going to be used or very rarely used, and therefore is a cost that's not necessarily. So I agree. So see, obviously that is a decision that the NID after evaluation will take, that how much cost we can set aside. There is a point to it that it's a DR is not active and we are putting a cost to it. Yeah. But then we need to be prepared for a situation where if there's a actually disaster, then we can't be having denial of service, right? So we will take that call whether we want to have an 100% DR setup or a degraded setup, or we want to have some kind of a sufficient RTO defined that within this much time we will bring up our services and we'll bring it to the 100% level. So we are working on those modules, and definitely cost will, I agree, cost will play a major factor to it, but we'll work out on that, and we are conscious of that. So, Idama, I don't think we have anything else. You can do the closing session. All right. Thank you, everybody. This was quite exciting, and I think there's a lot of feedback that we got from you. Again, I just want to stress that it's very early in the stage, but it's been good to have everybody come in. We expect to see more vendors and other partners participate in this process. When we have the final document, obviously it's going to be very... Sorry to interrupt you. Is there a communication channel that you set out so other questions can be asked? Because clearly it's going straight to RFP and it's not going through the information sort of collection period. Mm-hmm. Is there a channel that we can use to funnel those questions into? I think that's kind of related to the procurement side, right? So it's a valid question. We need to get back to you on that. So I'm not sure if there's going to be space for taking questions prior, or if it's going to straight to an RFP. But there will be a formal, we will be providing, once we come out with RFPs, we will have a formal process of entertaining queries and responding to them. Before that, as Al mentioned, that you are welcome to come and interact with anyone. No, I think the question is here, today we have covered so many things. It's a very long thing. We already knew what is happening on the site. Thank you very much. But then we might have a different questions. Just to see how you have mentioned about MOSIP marketing, mentioned about MOSIP partnership. Also in the hardware side, there are new technologies are coming. And then these new technologies, how flexible is MOSIP to accept the new technologies? Now we have seen the iris, we have seen the fingerprint, and then we have seen the three things. Face recognition, compatibility. What kind of megapixels we are talking about? Is it the system ready for that future things? Right. Fingerprint is becoming a very difficult situation because of different issues, barriers. Iris, contactless. It has to be contactless, not contact. And how is going to be the verification? We're going to need so many devices, which is very expensive. And then what kind of standards we are going to look at? Process these to partnerly communicate. We need some direct person so that we don't bother everyone. So I think NID will work out on those, and maybe will inform you going forward. We appreciate that. Obviously there will be innovations, there will be newer trends of the technology. So I think we can work on that to have a channel open for suggestions and or to interact with the offering or the vendors. But as of now, we are not in a position to inform you. But going forward, we shall do that. All right. And thanks everyone for coming. Look forward to hearing from you all. Thank you. Thank you. ናሽናል አይዲ የፕሮግራም ዳይሬክተር ነኝ እንዲሁም ቺፍ ኦፍ ኦፕሬሽን ላይ
ሁላችሁም አክብራችሁን ስለመጣችሁ በጣም እናመሰግናለን። ቤዝድ ኦን አወር አጀንዳ የመጀመሪያውን ዲስከሽን ከናሽናል አይዲ ቲሙ የሬጅስትሬሽን ፕሮሰሱ ጠዋት በሰፊ አውርተንበታል። ግን ለእናንተ ሪላይንግ ፓርቲስ ክሊር ለማድረግ ምን አይነት ሬጅስትሬሽን ፍሎ አለ የሚለውን ኩዊክሊ ዋን ኦፍ ማይ ኮሊግስ ያቀርብልናል። ከዛም በኋላ ደግሞ የአውትሶርሲንግ ሞዳሊቲ ከእናንተ ጋር ለመስራት ያሰብንበት ሞዳሊቲ አለ። እሱ ምን መምሰል አለበት፣ በምን በኩል ኢንተግሬት እናደርጋለን የሚለውን ፓርት ደግሞ እኔ ኩዊክሊ አሳያችኋለሁ። ከዛ ሞር ታይሙን ማድረግ የምንፈልገው ከእናንተ በኩል የሚመጡትን ኢንፑቶች እና ጥያቄዎች ክላሪፋይ አድርገን እንቀጥላለን። በመጨረሻ እንደምታውቁት ከናሽናል አይዲ ሁለተኛው ፕሮሰስ ከሬጅስትሬሽኑ በኋላ አውተንቲኬሽን ይኖራል። ሶ አውተንቲኬሽን ምን ማለት ነው? እንዴት ነው ሪላይንግ ፓርቲስ ይሄን አውተንቲኬሽን ሞዳሊቲ መጠቀም የሚችሉትን የሚለውን ኩዊክ የሆነች ብሪፍ ዲስከሽን ከቲሙ ይኖራል። ሶ እሱ ላይ ደግሞ ዲስከስ እናደርጋለን ማለት ነው። ሶ በዚህ አጀንዳ መሰረት መጀመሪያ ለኮሊጌ ለሄኖክ ብሪፍሊ እንዲያስረዳን ቻንሱን እንሰጣለን። አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ ራሄል። ሄኖክ ጥላሁን እባላለሁ። ቅድም አስተዋውቂያለሁ። በብሔራዊ መታወቂያ የኤንሮልመንት ዳይሬክተር ነኝ። የምዝገባ ስራዎችን እመራለሁ። አሁን በተገለጸው ቅደም ተከተል መሰረት ስክሪኖቹ ላይ ሊታያችሁ ከቻለ ምንድን ነው የሚመስለው የሚለውን ሾርትሊ ብሪፍ አደርጋችኋለሁ። ከዛ በምን ኤሪያ ላይ ነው ከምዝገባው ጋር በተያያዘ አብረን መስራት የምንችለው የሚለውን ለማብራራት አንዳንዶቻችሁ እንደተመዘገባችሁ ስላየን ይሄ ነገር በጣም ግልጽ ይሆናል ብለን እናስባለን። የመጀመሪያው ፕሪ ሬጅስትሬሽን የሚል ፓርት ይኖራል። ምዝገባ ነው። ተመዝጋቢው ወደ ምዝገባ ማዕከል መጥቶ ሁለት ኮምፖነንት አለው። የዴሞግራፊክ ዴታ እና የባዮሜትሪክ ዴታ አለው። ዴሞግራፊክ ዴታ ሲምፕሊስቲክ የሆነው ፎርሙላ እንዳያችሁት እድሜ፣ ጾታ፣ የትውልድ ቀን እና ከረንት አድረስ የሚሉትን የሚወስድ ሲሆን የተቀረው ደግሞ 442 የፊንገር ፕሪንት ከዛ በኋላ የአይሪስ ስካን እና የፌስ ፎቶ ነው። እዚህ ይሄንን ከማድረጉ በፊት ፕሪ ሬጅስትሬሽን ይኖራል፣ ወደፊት ይኖረናል። አሁን ለጊዜው አክቲቭ አይደለም። ኦንላይን ሰዎች የዲሞግራፊክ ዴታውን ይሞሉና ስኬጁል አድርገው ምዝገባ ቦታ ላይ ሄደው ባዮሜትሪክ ሰከንድ ስቴፕ ሬጅስትሬሽኑን ብቻ ማድረግ ይችላሉ። ስለዚህ ሰከንድ ስቴፕ ሬጅስትሬሽኑ ላይ ፕሪ ሬጅስትሬሽን ያደረገ ከሆነ በዚህ አይነት መልኩ ይሆናል። ያላደረገ ከሆነ ግን ይመጣል። መጀመሪያ ኮንሰንት ፎርም የምትባላለች ቅድም እንዳያችኋት እዛ ላይ ዴታውን ስንወስድ እኛ በግለሰቡ ፈቃድ እንደሆነ ፈቃደኝነቱን ሰጥቶ ያለ ግለሰቡ ፈቃድ ደግሞ ያንን ዴታ ለሌላ አካል አሳልፈን እንደማንሰጥ ማረጋገጫ የምንገባበት ነው። እሱ ይሞላል። ቀበሌ መታወቂያን እንጠቀማለን። ትልቁ አድቫንቴጅ የቀበሌ መታወቂያ ከረንት አድሬስ ስላለው ከዛ ጋር ኮረስፖንድ ሊያደርግ ስለሚችል እሱ እንጠቀማለን። እሱ በሌለበት ሁኔታ መንጃ ፈቃድ እንጠቀማለን። ካልሆነ ደግሞ ፓስፖርት እንጠቀማለን። እነኚህ ስታብሊሽድ የሆኑ ገቨርንመንት ኢሹድ የሆኑ መታወቂያዎች ናቸው። እነዚህ ካልሆኑ ቅድምም ከመድረክ በአቶ የዳህን በኩል ሲገለጽ እንደነበረው የሌለውን ሰው ግን አንገፋም። እስከ መጨረሻ በዊትነስ ሜካኒዝም እንኳን ሰው እንዲመዘገብ እናደርጋለን። ስለዚህ ይሄ የሬጅስትሬሽን ኮምፖነንት ነው። ልክ ቅድም የተመዘገባችሁ ሰዎች ምዝገባውን ስትጨርሱ ኮንፈርሜሽን ፔፐር ፕሪንት ተደርጎ እንደሰጣችሁ ያቺ ኮንፈርሜሽን ፔፐር ልክ ፋይናሊ ሱፐርቫይዘር ሲመጡና ሬጅስትሬሽን ኳሊቲ ተጠብቋል አልተጠበቀም የሚለውን አይተው አፕሩቭ አድርገው ወደ ዴታ ሴንተር ፑሽ ሲያደርጉት ዴታ ሴንተር ላይ የሚሰራ አንድ ቁልፍ ፕሮሰስ አለ። ዲዱፕሊኬሽን ይባላል። ይሄ አሻራ ዩኒክ ነው ወይስ አይደለም የሚለውን ያረጋግጥና ዩኒክ ነው ብሎ ሲል ዩኒክ አይደንቲፊኬሽን ነምበር ዩአይኤን የምንላት በእኛ ደግሞ ፋይዳ ብለን የምንጠራት 12 ዲጂት ነምበር ይደርሳችኋል። ዛሬ የተመዘገባችሁ ሰዎች በአንድ ቀን በሁለት ቀን ጊዜ ውስጥ ይደርሳችኋል። ባክሎግ ሲኖር አንዳንድ ጊዜ ይሄን ያህል ጊዜ ይወስዳል። ያቺ ዩኒክ ነምበር ትደርሳለች። ከዛ በኋላ ደግሞ ካርድ ፕሪንቲንግ ሊኖር ይችላል። ስለዚህ ከሪላይንግ ፓርቲስ ጋር ለምሳሌ አንድ ሰርቪስ ፕሮቫይደር ባንክ ሊሆን ይችላል። ስታፎቹን ይህንን የዲጂታል አይዲ ፋውንዴሽናል ፊቸርስ ተጠቅሜ ፕሪንት አውት መስጠት ፈልጋለሁ ካርድ ብሎ ካለ ይህንን ፊቸር ተጠቅሞ ካርድ
ፕሮዲውስ ማድረግ ይቻላል። እዛ ላይ የሚታያችሁ እንደሆነ ፍሮንት ፔጅ አለ። ፊት ለፊት ስትገቡ ስክሪንም ላይ እንዳያችሁት ባክ ፔጅ ኦፍ ኢት ዲጂታሊ ሳይን ሊደረግ የሚችል ኦፍላይን አውተንቲኬሽን ሊኖረው የሚችል ካርድ ነው። ኪዋር ኮድ አለው። ኮኔክሽን በማይኖርባቸው ቦታዎች ይህንን ካርድ ተጠቅሞ አውተንቲኬት ለማድረግ እንዲያስችል እንደዚህ አይነት ካርድ ጀነሬት ማድረግ ይቻላል ከሪላይንግ ፓርቲስ ጋር ተነጋግሮ ማለት ነው። ኢዘር ደግሞ ሞባይል አይደንቲፊኬሽን ሌላው አማራጭ ሊሆን ይችላል። በፎቶ ላይ እንደምታዩት የሬጅስትሬሽን ኤግዛምፕል ይሄ ነው። እዛም ላይ እያያችሁ ያላችሁት ሶ ባይ ናው አይ ቢሊቭ አብዛኞቻችን ከሬጅስትሬሽን ፕሮሰሱ ጋር ፋሚሊያር ነን ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ በምን ኮምፖነንቶች ነው አብረን ልንሰራ የምንችለው ሪላይንግ ፓርቲስን? የመጀመሪያው የምዝገባ ቁሳቁሶቹን እነዚህ ሬጅስትሬሽን ኪቶቹን ጆይንት ፕሮኪውርመንት ላይ አብረን ልንሰራ እንችላለን። ስለዚህ ቅድም ሲገለጥ እንደነበረው በተለይ ፋይናንስ ካፓሲቲ ያላቸው ተቋማት እዚህ ላይ ቢሰሩ ሪተርን ኦን ኢንቨስትመንት ኢዝ ጋራንቲድ ተብሏል እና ስለዚህ አንዱ አብረን ልንሰራ የምንችለው ይሄን እስከተቻለ ጆይንት ኢንቨስትመንት ማድረግ ነው። ሌላኛው ወርክ ፎርስ ነው። ሬጅስትሬሽን ኦፊሰሮች አሉ። እኛ ዲፕሎይ ለምናደርጋቸው የእኛ ሰዎች ይኖራሉ። ካልሆነ ከዚህ በኋላ ኤክስፕሌን በሚደረገው ሜካኒዝም ከእናንተ በኩልም ሰዎች ኢዘር በአውትሶርሲንግ ወይም በተቋማት በኩል ለሚኖሩ ሬጅስትሬሽን ኦፊሰሮች ከዛ አልፎ ደግሞ ኮኦርዲኔት የሚያደርጉ ኮሚኒኬሽን ስራ ይኖራል። በእነኚህ ቦታዎች ላይ አብሮ መስራት ይቻላል ማለት ነው። ሶስተኛው መመዝገቢያ ቦታ ያስፈልጋል። የሚመዘገቡ ሰዎች ብዛት ያለው ሊሆን ይችላል። እንግዲህ በዚህ አመት ውስጥ 10 ሚሊዮን ብለናል። በሶስቱ አመት እስከ 70 ሚሊዮን እንደርሳለን ብለናል። ስለዚህ ተገኝተው ሊስተናገዱበት የሚችሉበት የሬጅስትሬሽን ሴንተር ያስፈልጋል። ከተማም ላይ ቢሆን ገጠርም ላይ ቢሆን እንደ ሁኔታው አጀስት ሊደረግ የሚችል ሬጅስትሬሽን ሴንተር። ስለዚህ ሪላይንግ ፓርቲስ ጋር አብረን ስንሰራ አንዱ ይሄንን ማመቻቸት ሊሆን ይችላል። ሪላይንግ ፓርቲስ ኦፈር ሊያደርጉን የሚችሉት እና ከዛ በኋላ ሬጅስትሬሽኑ ካለቀ በኋላ ወደ አውተንቲኬሽን ይመጣል። ያኔ አውተንቲኬት ሲደረግ ፔይመንት እንዴት ነው በምን ኮስት ነው የሚለው ቀጣይ ባለው ፕሬዘንቴሽን ከቨር ይደረጋል። አመሰግናለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። ሄኖክ እንዳስረዳ ይሄ ትልቅ ኢኮሲስተም ነው አይደል? ይሄንን ኢኮሲስተም ቅድም ፓናሉ ላይ እንደተነሳው ሰስተነብል በሆነ ወይ የሬጅስትሬሽኑ የናሽናል አይዲ ባወጣው ታርጌት መሰረት አኮምፕሊሽ ማድረግ አለብን። ይህንን ለማድረግ 10 ወራቶች ይኖሩናል። እንደ ፕሮግራም ብቻችንን ሳይሆን ይህን ከኛ ጋር ተጣምሮ እንደናንተ ሪላይንግ ፓርቲ የምንላቸው ከኛ ጋር ተጣምሮ ይህንን ታርጌት አኮምፕሊሽ ለሚያደርግ ኢንቲቲ እንፈልጋለን። ስለዚህ እሱን አኮምፕሊሽ ለማድረግ እንዴት አድርገን ነው የምንሰራው፣ ማን ምን አይነት ሪስፖንሲቢሊቲ ያለበት የሚለው ቤሲክሊ ብዙ ዲቴይሎች ይኖሩታል። ግን በእነዚህ በአራት ፈንክሽናሊቲዎች ላይ ወይም ፒለሮች ላይ ታይ አድርገናል። አንደኛው የፋይናንሻል ፐርስፔክቲቭ ኢንቮልቭድ ከሚሆነው ፓርቲ እና ከናሽናል አይዲው ምንድን ነው ኤክስፔክት የሚደረገው፣ ማን ምን ያሟላል የሚለውን ከቨር እናደርጋለን። ከዛ ሄኖክ እንዳለው ይሄንን የናሽናል አይዲ ኢሹ ሲደረግ ሪኳየር የሚያደርጉት ኪቶች አሉ። ባዮሜትሪክስ የሚያነሳ የአይሪስን የሚያነሳ የፌስ የሚያነሳ። ስለዚህ እነሱን ኪቶች ማን ፕሮቫይድ ያደርጋል፣ እንዴት አድርገን ነው ሬጅስትሬሽኑን በአስቸኳይ የምንጀምረው የሚለውን ከቨር እናደርጋለን። ከዛን ደግሞ ሬጅስተር የምናደርግባቸው የናሽናል አይዲዎች በመላው በአገሪቷ ኳሊቲው ምን መምሰል አለበት፣ ይሄ ኳሊቲ ላይ ማን ምን አይነት ሪስፖንሲቢሊቲ አለው የሚለውን እንሄዳለን። መጨረሻ ላይ ሰፖርት አለን። እነዚህ አራት ፒለሮች ላይ ትልልቅ ሶስት ብዙ ኢንቲቲዎች እንደ ሰፖርት ወደፊትም ወደ ኋላም ይኖራሉ። ግን ትልልቆቹን ኢንቲቲ በካቴጎሪ ሶስቱ ላይ በደንብ ፎከስ አድርገን ዲስክራይብ እናደርጋለን። መጀመሪያ አንደኛው ናሽናል አይዲ እንደ ተቋም ምን አይነት ኃላፊነት አለው። ከዛን ደግሞ ትረስቲ ምንለው አንድ ኢንስቲትዩት ወይም አንድ ሪላይንግ ፓርቲ ትረስቲ ለመባል ምን ያሟላል፣ ሌተሮን ኮሚኒኬት የምናደርጋችሁ ነገር ነው የሚሆነው። ግን በደንብ እንደዚህ ትልልቅ የአገር አቀፍ ስኬል አፕ የሆኑ አክቲቪቲዎች ላይ ፖርትፎሊዮ ያለው ቲም ያለው ስራው ላይ ከገባንበት በኋላ ወደ ኋላ የማይል ትረስቲ ሆኖ ከኛ ጋር
በጥሩ ኢንተግሬሽን ሊሰራ የሚችል ቦዲ ነው። ከዛ በኋላ ያ ቦዲ ደግሞ ሱፐር ኤጀንት የሚለውን ኤንቲቲ ጋቨርን እያደረገ ሰፖርት እያደረገ የሬጅስትሬሽኑ ፕሮሰስ እታች መሬት ላይ እንዲሳለጥ አንድ ኢንቲቲ ይኖራል ማለት ነው። ይሄ ሱፐር ኤጀንት በስሩ 100 200 ሚኒ ኤጀንቶች ይኖሩታል። በሌላ አገሮች ላይ እንደሚታየው ኤጀንቶች ስንል ኢትክድ ቢ ትንንሽ ሱቆች አሁን እንደምታዩት ፋይናንሻል ሴክተሮች የሚጠቀሙባቸው ገንዘብ ለማውጣት ለመቀበል ኤርታይም ለመሙላት እነሱ ትንንሽ ኤጀንቶች ናቸው አክሮስ ዘ ኔሽን ያሉት። ሰው ከስራ ፈጠራ አንጻርም ሰስተነብል የሆነ የኢምፕሊሜንቴሽን ጋይድላይንስን ከማውጣት አንጻር እነሱንም ናሽናሊ ታፕ ለማድረግ ነው ሀሳባችን ማለት ነው። ሶ ከሱፐር ኤጀንት ስር ሁል ጊዜ ኤጀንቶች ይኖራሉ ማለት ነው። ሶ ከፋይናንሻል ፐርስፔክቲቭ መጀመሪያ ስራውን ለማሰራት የሚያስፈልግ ፔሪዮዲክ ኦፕሬቲንግ ፈንዶችን ናሽናል አይዲ ለትረስቲው ያደርጋል። ያ ሪሌሽንሺፑን ትንሽ ክሊር ለማድረግ ናሽናል አይዲ ክሎዝሊ የሚሰራው ከትረስቲው ጋር ነው የሚሆነው። ትረስቲው ደግሞ እንደ ጋቨርነንስ ቦዲ ከሱፐር ኤጀንቱ ጋር ይሰራል ማለት ነው። ስለዚህ ናሽናል አይዲ የፋይናንሻል ፐርስፔክቲቭን ለትረስቲው ኦፕሬቲንግ ፈንድ ኦን ታይም ያስተላልፋል ማለት ነው። ይሄ የተላለፈው ትረስቲንግ ፈንድን ደግሞ ትረስቲው ሪሲቭ ያደርግና ኦን ማንትሊ ቤሲስ በሱፐር ኤጀንቶቹ በኩል ለኤጀንቶቹ እያንዳንዱ ኤጀንት ሬጂስተር ለሚያደርገው በየወሩ ኳሊቲውን አፕሩቭ የተደረገ ሬጂስትሬሽን ላይ ፔመንት ያገኛል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ትረስቲ ያንን ፔመንት ለሱፐር ኤጀንቶቹ ይከፍላል። ሱፐር ኤጀንቶቹ ለኤጀንቱ ያንን ፈንድ ዲስትሪቢዩት ያደርጋሉ ማለት ነው። እንደ ትረስቲ ዋትስ ዘ ቤኔፊት ስንል ምንድነው ጥቅሙ? ሱፐር ኤጀንት ላይ አብሮ መስራት ብንል ሱፐር ትረስቲው ከሱፐር ኤጀንቶቹ ኮሚሽን ፊ ያገኛል ማለት ነው። ያው ፎርዋርድስ የሚያወጣቸው ኢንቨስትመንቶች ይኖራሉ። እሱ በኦፕሬቲንግ ፈንዱ የሚያንቀሳቅሰው ይኖራል። ግን ዳውን ዘ ሮድ ኮሚሽኖችን እርን ያደርጋል። ሱፐር ኤጀንቶቹ ደግሞ ከትረስቲው ይህንን የሬጅስትሬሽን ፊ ኦን ማንትሊ ቤሲስ ኮሌክት ያደርጋል። ኮሌክት አድርጎ ቤዝድ ኦን ኤንአይዲ በሚያሳልፍለት ኳሊቲውን ያሟሉ የሬጅስትሬሽኖች መጠን ኤጀንቶቹ ለሰሩት ሬጅስትሬሽን ብራቸው ይደርሳቸዋል ማለት ነው። ይሄ የፋይናንሻል ፍሎ ይሄን እንደሚሆነው ሶ ሬጅስትሬሽን ኪቱስ ይሄ የፋይናንሻል ኢሹን ሃንድል ካደረገ ሬጅስትሬሽን ኪቱ ከየት ይመጣል? ሬጅስትሬሽን ኪቱ ያው እንደምታውቁት ሀገራችን ላይ ብዙ ቬንደሮች የሉ። ስለዚህ ኮምፕሊኬትድ ይሆናል። እኛም ደግሞ ትልቁ ኢንቴክ አለን፣ ታርጌት አለን 12 ሚሊዮን በ10 ወር ውስጥ የመድረስ ፕላን አለን። ስለዚህ እሱ ጋር የሚመጣውን መንገጫገጫ አቮይድ ለማድረግ ናሽናል አይዲ ኪቶቹን የመግዛት ፕሮኪር የማድረግ ማንዴቱን ይዟል ማለት ነው። ከዛ ኪቶቹን እንገዛለን በራሳችን በመንግስት ተቋማት በሚሆኑ ዌርሃውስ ላይ ስቶር እናደርጋቸዋለን። ሌተሩን ደግሞ በትረስቲያችን በሚመጣው አግሪመንት ለምሳሌ ኢኩፕመንቶቹን ሲሰጥ በክራይ መልኩ ይሰጣል ማለት ነው። ዲስትሪቢዩት አድርገው ፎሎ አፕ ያደርጋሉ ማለት ነው። ከዛ ስራውን እንጀምራለን። ይሄ የፋይናንሻል ኢሹን ከበር አደረግን። ሬጅስትሬሽን ኪቶቹ በሁሉም ኤጀንት እና ሱፐር ኤጀንት አማካኝነት ወደ ኤጀንቶቹ ደረሱ። ዘን ዋት ዘን ሬጅስትሬሽኑ የናሽናል አይዲ ኢንሮልመንት አክሮስ ዘ ኔሽን መጀመር ይኖርበታል። ሲጀመር ኳሊቲ አሹር ማድረግ አለብን። ያው ጋርቤጅ የሆነ ዳታ ኮሌክት ማድረግ አንችልም። ለዛም ደግሞ ያው ኮሚሽንም ሆነ ኤኒ ካይንድ ኦፍ ኢሹ ማድረግ አንችልም። ስለዚህ ኳሊቲውን ሜክ ሹር ማድረግ የምንጀምረው መጀመሪያ እነዚህ ሱፐር ኤጀንቶች ቴክኒክሊ አቢሊቲ አላቸው ይህንን ስራ ለመስራት የሚለውን እኛ ቬት እናደርጋለን። እንዳልኳችሁ ናሽናል አይዲ ከትረስቲው ጋር ክሎዝ ፎሎ አፕ የሆነ ኢንተግሬሽን አለው። ትረስቲው ከሱፐር ኤጀንቶቹ ጋር ትረስቲዎቹ ሱፐር ኤጀንቶቹን ፋይናንሻል መጀመሪያ እነዚህ ሱፐር ኤጀንት ማንዴት አላቸው ወይ የሚለውን በፋይናንሻል አስፔክት ቬት ያደርጋቸዋል። እኛ ደግሞ ቴክኒክሊ ስራውን ከመጀመራቸው በፊት ብቁ ናቸው ወይ። እንደምታውቁት ዲጂታል ሊትረሲ ኢትዮጵያ ላይ በጣም ትልቅ ኢሹ ነው። የተቋቋሙት ሱፐር ኤጀንቶች እና በስራቸው ያሉት ኤጀንቶች የዲጂታል ሊትረሲ ካጋጠሟቸው ለእኛም ሪስክ ስለሚኖረን እኛ ቴክኒክሊ እነሱን ቬት ማድረግ ስለሚኖርብን ያንን ማንዴት ናሽናል አይዲ ይወስዳል ማለት ነው። ከዛ ሬጅስትሬሽን ይጀመራል። በሬጅስትሬሽን ጊዜ ኦን ማንትሊ ቤሲስ
የሬጅስትሬሽን ዳታውን የናሽናል አይዲ ቲም ኳሊቲ ቼክ ያደርጋል። ኳሊቲ ቼክ አድርጎ ኳሊቲ ያላቸውን ሪጀክት ያደርጋል። ኳሊቲ ያላቸውን ደግሞ ለትረስቲው ለሱፐር ኤጀንቶቹ ፊያቸውን እንዲከፍል ያስተላልፋል ማለት ነው። ሶ በዚህ በኳሊቲ አሹራንስ ላይ የትረስቲው ሪስፖንሲቢሊቲ የሚሆነው ምንድን ነው? የሱፐር ኤጀንቶቹን መጀመሪያ ፋይናንሻል አቢሊቲ ቬት ያደርጋል። ከዛ በኋላ ከናሽናል አይዲ የተቀበለውን የሬጅስትሬሽን ዳታ ተከትሎ ፔመንቱን ለሱፐር ኤጀንቶቹ ያዘጋጃል ማለት ነው። እንደ ሱፐር ኤጀንት ያው ሁሉም የራሱ የኢንትረስት ይኖራል አይደል? አንድ ኢንስቲትዩት እንደ ሱፐር ኤጀንት ሲኖር ከኤጀንቶቹ ኮሌክት የሚያደርገው ኮሚሽን አለ። ስለዚህ ያ ኮሚሽን ፕሮፐርሊ መከፈሉን ቼክ ለማድረግ ክሎዝሊ ኤጀንቶቹን ማኔጅ ማድረግ አለበት፣ ፎሎ ማድረግ አለበት። ፕሮፐርሊ የሆነ ሬጅስትሬሽን ፕሮሰስ እየተከተለ መሆኑን ቼክ ማድረግ አለበት። ያው እሱን የሱፐር ኤጀንቶቹ በስሩ ላሉት የኤጀንቶች ኢኮሲስተም ሃንድል እንዲያደርግ ኃላፊነቱን ለሱ ነው የምንሰጠው ማለት ነው። ሶ በመጨረሻ ሰፖርት ላይ ሰፖርት ያው ከኪቶቹ ጋር በተገናኘ ኪቶቹን ፕሮኪር ስናደርጋቸው የሃርድዌር እና የሶፍትዌር እንትኖች ይኖሩናል፣ ኤስኤልኤዎች ይኖሩናል። እሱን ለሱፐር ኤጀንቶቹ ታይፕ እናደርግላቸዋለን። ከመጀመሪያው ጀምሮ እንዳይቸገሩና ስራው በተቀላጠፈ ሁኔታ እንዲከናወን እኛ እንደ ሞዴሬተር ሆነን ወይም እንደ ሚድል ባዲ ሆነን ለሱፐር ኤጀንቶቹ ከኛ ፕሮኪር ከምናደርጋቸው ኢንስቲትዩሽኖች የሃርድዌር እና የሶፍትዌር ሰፖርት እንዲያደርጉ እናመቻቻለን። ትረስቲው ደግሞ ፎሎ አፕ እና የኤኒ ሰፖርት ቴክኒክሊ ትረስቲዎቹንም እናበቃቸዋለን። ስለዚህ እሱ ላይ ደግሞ ያለውን ሰፖርት ለሱፐር ኤጀንቶቹ ይሰጣሉ፣ ሱፐር ኤጀንቶቹ ደግሞ ለኤጀንቶቻቸው ይሰጣሉ ማለት ነው። ሶ ይህንን የ12 ሚሊዮን ስኬል አፕ ለማድረግ ያሰብነው በዚህ ሞዳሊቲ ነው፣ አውትሶርሲንግ ሞዳሊቲ ነው ማለት ነው። ይህንን ስናደርግ we believe there would be job creation across the nation ይኖራል ብለን እናስባለን። ዩዞች ይኖራሉ። የዚህ ተጠቃሚ እንደ ኤጀንትም እንደ ሞስት ፕሮባብሊ አዳዲስ የሆኑ ኢንተርፕረነሮች ከሆኑ እንደ ኤጀንቶች ይኖራሉ። ትልልቅ ባንኮች እና ደግሞ ሪላይ ፓርቲ ከእናንተ ውስጥ ያሉ ደግሞ እንደ ሱፐር ኤጀንት ሆኖ ይገባሉ። እንደ ትረስቲም ደግሞ ከእናንተ ውስጥ የሚኖር ይኖራል ማለት ነው። ሶ what qualifies trustee and what qualifies super agent የሚለውን ሌተር ኦን በሚኖረን ሞዳሊቲ ዲስከስ እያደረግን እንቀጥላለን ማለት ነው። ስለነበረን ጊዜ አመሰግናለሁ። አይ ቲንክ እዚህ ላይ እናቁምና እዚህ ላይ የእናንተ ሪፍሌክሽን መስማት እንፈልጋለን። ኤኒ ክላሪፊኬሽን ወይም ጥያቄ ካለ ኢትስ ሞር ኦፍ የዲስከሽን እንዲሆን ነው። ይሄ እኛ በሪሰርች ባደረግነው አሰስመንት መሰረት ነው እነዚህን ማን ኢንቮልቭድ መሆን አለበት፣ ምን ላይ ፎከስ መሆን አለበት ብለን ማፕ ያደረግነው። ግን ያላየናቸው ወይም ደግሞ መታየት አለበት የምትሉት ካለ ከእናንተ ለመስማት ነው ዛሬ የተሰበሰብነው እና ኤኒዋን እንትን እያለ እጆቹን እያወጣ እንትኑ መውሰድ ይችላል ማለት ነው። አይ ማይኩ ተጠቀም። እኔ ቤተልሔም እባላለሁ። የሞኒተሪንግ እና ኢቫሉዌሽን ሊድ ነኝ። አሁን በተነሱ ጥያቄዎች ላይ ማነው ፕሬዘንቴሽኖች ላይ ራሄል እንዳለችው የእናንተን ኢንፑት እንፈልጋለን። ስለዚህ ይሄ ማይክ ይዞራል። ከዛ በፊት ግን መጠየቅ የምትፈልጉ እጃችሁን ብታሳዩ። እሺ፣ አንድ ሰው እዛ ጋር አለ። እሺ፣ 2 3 Call approved. I hope you're understanding. Yeah. Great. Okay, so I think the panel that we had in the main room was a really good one because they tagged on very important things. And from what I do at Approved, we basically enable financial services and other relevant companies to do verification across Africa.
we touched on something called the intra-trade, Africa trade. And that is a very critical component, especially when you're building out an ID verification system, right? My question to the team, I don't know whether you'll be able to answer this, but both from a legal perspective and from an infrastructure perspective, what is the plan in relation to that? Such that if you are able to design your national ID system in such a way that it's interoperable, you can talk to other national systems, and can also work with private sector participants, right? It allows Ethiopians to participate in economic opportunities globally, right? And so I want to know really what that plan looks like. Thank you. ስሜ ዳውድ መሐመድ ይባላል። ተወካዮች ምክር ቤት ነው የመጣሁት። የኢንዱስትሪና ማዕድን ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ኢንዱስትሪ ዘርፍ ሰብሳቢ ነኝ። የዛሬው ፕሮግራም እንደተባለው በጣም በግሌ በጣም ደስ ያለ ፕሮግራም ነው። ምክንያቱም ከመጀመሪያ ጀምሮ የመታወቂያ ቀን ሲታወጅ ወይም ሲጀመር ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ብዙ ችግሮችን እንደሚቀርፍ ታሳቢ ያደረገ ፕሮግራም ረገንም ወስዶ ትክክልም ነው። ብዙ ችግሮችን ይቀርፋል። መልቲ ነው። የፋይናንስ ሴክተር ሊሆን ይችላል፣ ሌሎች ኢሹዎችም አሉ። እነዛን ነገር ይቀርፋል። ግን አሁን ፕሮሰሱ ግልጽ ነው። እንደተባለው ሬጂስተር የተደረገ ቅድም አይቻለሁ። ብዙ ቴክኒካልም ስለሆነ ብዙ ችግር ያለበት አይደለም። ኦልሬዲ ኦኬ ነው። እንግዲህ ኮንሰርን ምንድነው? ከፕሬዚደንትም ሲደረግ ከሌሎች ተቋማት ጋር ያለው ኢንቴግሬሽን በደንብ ክሊርሊ መውጣት አለበት። ለምሳሌ አሁን እንደ ኢትዮጵያ ከህዝብና ቤቶች ቆጠራ ለምሳሌ ህዝብ ቆጠራ ጋር በጣም ኮኔክት ቢደረግ እኔ በጣም በግሌ ደስ ይለኛል። ብዙ ኢሹዎች እዛ ውስጥ ስላሉ ግን የመንግስት ኮኔክሽን ወይም ከፕሮግራሙ ሲቀረጽ እንደዚህ አይነት ኢሹዎችን ይፈታል ተብሎ ታስቧል ወይ? ብቻውን ያው በፍላጎት ላይ የተመሰረተ ይሆናል የሚለው ነገር እኔ በደንብ ክሊር ቢሆን፣ ኔክስት ደግሞ ፈርዘር ይሄ ነገር ታሳቢ ተደርጓል ወይ ሜቢ እንደ መንግስት ፓርት ፕሮግራሙ ሲዘጋጅ እቅድ ውስጥ ተካተው እነዚህ አይነት ኢሹዎችን በደንብ በሚፈታ መንገድ ለማስኬድ ያስችላል ተብሎ ታስቧል ወይ የሚለው ነገር ክሊር ቢደረግ የምን ነገር ነው። እንደተባለው እንኳን አደረሳችሁ። አመሰግናለሁ። ልምሰገድ እባላለሁ። ከኢንተርናሽናል ባንክ ነው የመጣሁት። እኔም እንኳን አደረሰ ማለት ፈልጋለሁ። በዚህ ቀን ለብዙ ጊዜ ስናስበው ስንመኘው የተለያዩ ስራዎችን ለመስራት ማነቆ የሆነብንን ይህን ናሽናል አይዲ እዚህ ደረጃ መድረሱን ስሰማ በጣም ነው ደስ ያለኝ። እንደ ኤግዜኪቲቭ መዋሩን ላፈልግ ያለው እዚህ ትልቁ እንትን ስለሆነ እና በጣም ደስ ብሎኛል። ይሄ ሀገራችን ትልቅ ኩራት ነው የሚሆነው፣ ትራንስፎርም ያደርጋል። እውነት እኔ ወደ ጥያቄ መሄድ የምፈልገው ይሄ የምንመኘው ናሽናል አይዲ መሬት ላይ ለማውረድ በጣም ክሪቲካል የሚባለው የኢንፍራስትራክቸር ኢሹ ነው። ሀገራችን ላይ ያለው የኢንፍራስትራክቸር ኢሹ በምን ያህል ደረጃ ተፈትሾ ነው ወደዚህ የገባ ነው? መሻሻል አለብን። በእንቅፋት ልወስዶ አልፈልግም። ምንም ከዚህ ነገር የሚገድበን አለ ብዬ አላስብም። ይህ ኮስቴ ነገር እንሰራዋለን፣ ግን ይሄ ነገር ተፈትሿል የሚለውን እንድታነሱ ፈልጌ ነው። ከዚህ በኋላ እንግዲህ ይሄ በጣም ፋውንዴሽን የሆነውን አይዲ ከፈንክሽናል አይዲ አውጥተን ፋውንዴሽናል አይዲ ላይ ትኩረት እናደርጋለን። እንግዲህ ይሄ እንደ ባንክ ሳስበው እንግዲህ ብዙ ጠቀሜታ አለው። ይህን ጠቀሜታ ደግሞ በደንብ ኤክስፕሎይት ማድረግ እንፈልጋለን። ጠቀሜታውን ብቻ ኤክስፕሎይት ማድረግ ሳይሆን እንደ ሀገራዊ ግዴታ ኢንቨስት ማድረግ እንፈልጋለን እና በዚህ ዙሪያ ልንረዳችሁ ወይም ልንረዳ የምንችለውን ነገር ቅድም በተለይ በዚህ በሞዳሊቲው ዙሪያ ቀርቧል እና እንግዲህ እንደ ሱፐር ኤጀንትም ኤጀንትም ቅድም ገልጻችሁታል። እሱ በደንብ መለየት አለበት። ይሄ ናሽናል አይዲ ነው። እኔ በማን ነው መሬት የሚወርደው የሚለው ያሳስበኝ ነበር። ሀይሊ ሴኪዩርድ መሆን አለበት። ዋንስ ኢንስቶል ካደረግነው በኋላ በቀጥታ ወደ ስራ ነው የምንገባው እና ናሽናል ሌቭል ነው የሚሰራው እና አሁን በሱፐር ኤጀንትም በኤጀንትም በትረስቲም የሚመጡ ነገሮች ምን ያህል ሴኪሪቲያቸው ጥንቃቄ ተወስዶበታል
እንደዚህ ወደ አውትሶርስ ስታደርጉት ይሄ ናሽናል ኢንትረስት ያለው ዶክመንት ነው። አውትሶርሲንጉን በደንብ አይታችሁታል ወይ? ሁላችንም ተረባርበን ናሽናል ሌቭል ቢሰራ የሚል ሀሳብ ስላለኝ ጥንቃቄ የሚጠይቅም ስለሆነ እቺ የሱፐር ኤጀንት ትረስቲ የሚባሉ እንትኖች ላይ ከፍተኛ ጥንቃቄ ያስፈልገዋል እና ይሄን ላይ ምን እየተሰራ ነው የሚለውን አንድ ማንሳት ፈልጋለሁ። ከዛ ወዲያ ኢምፕሊሜንቴሽኑ ላይ እንግዲህ በከፍተኛ ደረጃ ጥቅም ላይ ይውላል ብዬ ማስበው ሞባይል ነው። ሞባይል ባንኪንግን በተመለከተ ምን ታስቧል? ቬሪፊኬሽኑ በኋላ ይመጣል ስላላችሁ ነው። እሱ ዲስከሽን ላይ በደንብ እናነሳ ይሆናል። ሞባይል ባንኪንጉ በዚህ ረገድ ሬዲ መሆን ስላለበት በዚህ ረገድስ ምን አይነት ስራዎች አስቀድመው ተሰርተዋል? ቢኮዝ ሞባይል እንደፈለገ የሚሰረቅበት ሀገር ውስጥ ነው ያለ ነው እና አፓራታሳችንን እንኳን ዲስፈንክሽን የማድረግ ፈንክሽናሊቲ ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም አልተለመደም፣ የተሰራም አልመሰለኝም እና እውነትም መጨረሻ ላይ ስራ ላይ ሲወርድ ይህንኑ ሞባይል የሚጠቀም ከሆነ ከዚህ አንጻርስ ምን አይነት ዝግጅቶች አሉ የሚለውንም ብትገልጹ ጥሩ ነው የሚለው። ቴንክ ዩ ቬሪ ማች። የኢንፎርማል ሶሉሽንስ በብዛት የሚታወቀው በኢትዮጆርስ ነው። አንዱ ስለ ኢንፍራስትራክቸር ሲነሳ የሰው ኃይል ነው። ቅድም ራይልም ስታንሹ ነበረ። ይሄ ስራ ሰው ይፈልጋል። ምን አይነት ሰው ነው የሚፈልገው? በምን ያህል ጊዜ ካለው ከተቀመጠው ታርጌት አንጻር ምን ያህል የሰው ኃይል አብዞርብ ያደርጋል ተብሎ ይታሰባል? በሳይመልቴኒየስሊ የሚሰሩ ስራዎች ከራሳችን ልምድ እንዳየነው የምርጫው ሂደት ላይ የራሳችን ኢንቮልቭመንት ስለነበረ ያየናቸው የወርክ ፎርሱን ኢንጌጅ የማድረጉ ስራ ሳይመልቴኒየስሊ እንዲታሰብበት ተሰምስቤት የኛም ኢንትረስት እሱ ወይም ፕሪ ሬጅስትሬሽኑ ላይ ያለው አስፔክት ሊሆን ስለሚችል ከዚህኛ ጋርም የተወሰነው ሬጅስትሬሽን አድርገን ስለነበረ ያየነው ፕሪ ሬጅስትሬሽኑ አለመኖሩ የታይም ጋር ያለውን ታይም ማኔጅመንት ጋር ያለውንም ነገር አይተነው ስለነበረ ነው። የሰው ኃይል ላይ ከእሱ አንጻር አንደኛም ያነሳችሁ ካፓሲቲ ነው። ሰው አለመኖር ሳይሆን ካፓሲቲ ነው። ዲጂታል ሊትረሲ በተለይ ከከተማዎች ወጣ ያለን ሄድን ቁጥር የምናያቸው ቻሌንጆች አሁን የምነሱ ስለሆኑ ቁጥሮች ቢኖሩ ለእኛም ኢንትረስት ይሆናሉ። ኢቨን እኛም ባንሆን ኢንዱስትሪ ውስጥ ያሉ ሰዎች ታርጌት አድርገው ካፓሲቲ ቢልዲንግ ላይ ለመስራትም ከሆነ ፈርዘር ለማያያዝ ይረዳል ብዬ ስላሰብኩኝ ምን አስባችኋል? ከዛ በፕሬዘንቴሽን ደግሞ ከኢንተግሬሽን ጋር እና ከኢንተርፕሬቲቪቲ ጋር የተያዙትን እንመልሳለን። ስለዚህ ለአንድ ሰው እድል እንስጥ። ቅድም ኦልሬዲ ለመረጥኩት ማን ብር ይመረጥ? ቁጭ ብዬ ፕሬዘንት ሲደረግ ሳስብ የነበረው የማቴሪያሎቹ የኪቶቹ ችግር ያጋጥማቸው ይሆን የሚል ነገር ነበረ። አሁን ግን ከዚህ እንደተነሳው በጣም ደስ አለኝ። ኪቶቹን ፕሮቫይድ ማድረግ የሚቻል ከሆነ እንደውም 12 ሚሊዮን ስኬጁል የተደረገው በጣም ትንሽ ነው ፕላኑ ራሱ ብዬ ነው የማስበው። ከዛ በላይ መስራት እንችላለን ብዬ አስባለሁ። በጣም በቴክኖሎጂ የተማሩ የሰው ኃይል አሉን። እነሱን አሳትፈን ልክ እንደተባለው ብዙ በጣም ፕሮሰሱ በጣም ትንሽ ፕሮሰስ ነው ስናየው ማለት ነው። 8 ደቂቃ ውስጥ የአንድን ሰው መጨረስ እንችላለን። በአንድ ቀን ደግሞ 8 ደቂቃ ማነው 8 ሰዓት አሉን። አንድ ማሽን ላይ በየ8 ሰዓቱ 8 ደቂቃን ከተጠቀምን በአንድ ማሽን ስንት ሰው እንሰራለን የሚል ቁጭ ብዬ ካልኩሌት ሳረግ ነበረ ማለት ነው። በዛ ወይ ደግሞ ኪቶቹ በብዛት ፕሮቫይድ መደረግ የሚችሉ ከሆነ ደግሞ ብዙ መስራት እንችላለን ብዬ አሰብኩኝና ልክ ወደ ኤጀንቶቹ ትረስቲዎቹ ሱፐር ኤጀንቶቹ ደግሞ ስትመጡ ሜቢ የቶቹን ብቻ እንደመረጣችሁ አላውቅም። ትረስቲዎቹን ሱፐር ኤጀንቶቹን እና ኤጀንቶቹን ዴታ አይታችሁ አስባችሁ እንደሆነ አላውቅም። ከዛ ውጪ ሪኳየርመንቶቹን ለምሳሌ ኤጀንት ሱፐር ኤጀንት እና ትረስቲ ሊሆን የሚችሉ ሰዎችን ወይም ደግሞ ድርጅቶችን ሪኳየርመንታቸው ምን አይነት ሪኳየርመንት ነው፣ ባክስትሪ ያላቸው ምናምን ብላችኋል። ባክስትሪውም ከዚህ በፊት ማንም ሰው አይዲ ላይ ሰጥቶ አያውቅም። ስለዚህ ምንድን ነው ባክስትሪ ብላቸው ያሰባችሁት?
ይሄን ሊሰሩ የሚችሉ ፖቴንሻል አላቸው ተብለው የሚታሰቡት ሞር ኦፍ አሁን ቴክኖሎጂ ላይ ነው። ይሄ ኢነርጀቲክ የሆነ ስራ ሊሰሩ የሚችሉ በፍላጎት በፍቃድ ወደ ክፍለ ሀገር ሄዶ ይሄን ፕሮጀክት ኢምፕሊመንት ማድረግ የሚችሉ ሰዎች ነው መመረጥ ያለባቸው እና ሜቢ ባንኮች የተለያዩ ሳይድ ባይ ሳይድ የሎንግ ተርም ሊሆን ይችላል ይሄ ማለት ነው እና ሪኳየርመንቶቹ ምን ምን ናቸው? ያንግ የሆኑ በጣም ግራጁዌት አድርጎ ቁጭ ያሉትን ሰዎች አሳትፎ ለመስራት ምን አይነት ሪኳየርመንት ይዞ የሚመጣውን ነው ልታስተናግዱ የምትችሉት የሚለውን ነገር ነው። ሜቢ የትረስቲ የሱፐር ኤጀንት እና የኤጀንቶች ሪኳየርመንቶችን የተወሰነ ክሊር ብታረጉልን እና ባክስትሪ የተባለው ባክስትሪ ያለው ተብሎ የተጠቀሰው ራሱ ከዚህ በፊት ይሄን ኤክስፒሪየንስ ያለው ቅድም እንዳላችሁት የውጭ ዜጎች ምናምን የውጭ ኤክስፒሪየንስ ካለ ያላቸው ካልሆነ በስተቀር ይሄ ደግሞ ቀላልም ስራ ነው። በአንድ ቀን በአንድ ሰዓት ግራጁዌት አድርጎ የወጣውን ኢንትሮዳክሽን ከተሰጠው መስራት የሚችለው ነገር ነው። ስለዚህ ለእኛ አገር ወጣትም ኦፖርቹኒቲ ለመክፈትም ምን አይል ታስቦበታል የሚል ነገር ነው ለማንሳት የፈለግኩት። ቺንክ እንድታረጉልኝ ቴንክ ዩ። ሌላኛው ከኢንፍራስትራክቸር አንጻር አገሪቷ ምን ያህል ዝግጁ ነች ይህን አጥንታችኋል ወይ ነው እና ከሴኪሪቲ አንጻር የሚሰበሰበው ዳታ እንዴት ነው ሴኪውርድ መሆን የሚችልበት አቅም አለ ወይ ምን ታስቧል ነው። ከዛ ውጪ የሱፐር ኤጀንት እና የኤጀንት ሞዴሉ የሴኪሪቲን ሁኔታ እንዴት ያማከለ ነው ወይ የሚል ሌላ ጥያቄ ተጠይቋል። ከኢምፕሊሜንቴሽን አንጻር ደግሞ ሞባይል ባንኪንግ ላይ ያለው ትግበራ ምን ያህል ታስቦበታል የሚል ጥያቄ ተነስቷል። ሌላው ከሰው ኃይል ጋር አንጻር ያለው ምን ያህል የሰው ኃይል ያስፈልገዋል፣ አጠቃላይ ፕሮጀክቱ ምንድን ነው እየታሰበው የሚለውም ይህም ተጠይቋል። መጨረሻ ላይ ተጠየቅነው ያው 12 ሚሊዮን በጣም ትንሽ ነው ኪት ፕሮቫይድ መደረግ የሚችል ከሆነ እኛ አቅም አለን መስራት እንችላለን ነው። ይህንን እንዳስተያየት እንወስደዋለን። ከዛ ውጭ ግን የተጠየቀው ምንድን ነው ሪኳየርመንቱ ኤጀንት ለመሆን ሱፐር ኤጀንት ለመሆን ያሉ ሪኳየርመንቶች ምንድን ናቸው የሚልና ካንዲዴቶቹ እኛ እነማን ናቸው ኤጀንት መሆን የሚችሉት ሱፐር ኤጀንት መሆን የሚችሉት እነማን ናቸው ብላችሁ ታስባላችሁ የሚሉ ጥያቄዎች ተጠይቀዋል። ስለዚህ የስራ ባልደረቦቼ የያዟቸው ጥያቄዎች ይኖራሉ፣ እነሱን ይመልሳሉ። ከዛ በፊት ግን ለአቶ ዮዳሄ ከተነሱት ጥያቄዎች ውስጥ ሪፍሌክት ማድረግ የሚፈልጉበት ካለ ለእሳቸው እድሉ ልስጥ። ስለዚህ ከኢንቴግሬሽን አንጻር ያለውን ሌላ አሁን ፎሎ አፕ አንድ ፕሬዘንቴሽን አለ ከአውተንቲኬሽን አንጻር አቶ ኤልያስ የሚያቀርቡልን እሱን በስፋት ይመልሱታል። ከአውትሶርሲንግ ጋር እና ከሬጅስትሬሽን ጋር የተያዙትን ኮሊጎች ይመልሱታል። እሺ አመሰግናለሁ። ታንኪዩ። ጥያቄ ለመመለስ ብቻ ሳይሆን ቅድም እንደተባለው ብዙ ለመቀበል አብረን የምንሰራው ይሄ ሀገራዊ ፕሮጀክት ነውና እናንተም የዚህ ስራ አካላቶች ናችሁ። ሲነሳ እንደነበረው ታንኪዩ ፎር ዩር ኮንትሪቢዩሽንስ። በቀጣይም ይሄ ይቀጥላል። ይሄ ብቻ አይደለም ፕላትፎርሙ እና ከሬጅስትሬሽን ጋር የተያያዙትን ውስን ነገሮች ላንሳ። በቁጥሮች ቢገለጹ እና ምን ያህል ሰው ኃይል ያስፈልጋል የሚለዋል። በመሰረቱ አብዛኛው እዚህ ጋር ሲገለጽ የነበረው ኮሊጎች በደንብ ያብራሩታል። የምዝገባ ሂደቱን ነው አውትሶርስ ለማድረግ የሚታሰበው። ምክንያቱም 12 ሚሊዮን ከዛ 70 ሚሊዮን የሚል ትልቅ ቁጥር ስላለ ይሄ ደግሞ ብዙ ፓርትነሮችን ስለሚፈልግ ምዝገባውን አብሮ ለማካሄድ ነው አውትሶርሲንግ በዋናነት የታሰበ ያለውና እሱን በደንብ ቀጥሎ ይብራራል። ምዝገባው የሚያካትተው ቅድም የተመዘገበ የመመዝገብ ዕድል ያገኛችሁት አንድ ኪት ላይ 2 ሬጅስትሬሽን ኦፊሰሮች አሉ። 2 ሬጅስትሬሽን ኦፊሰሮች አሉን አንድ ኪት ላይ። ከዛ በኋላ ደግሞ ለ5 ኪት አንድ ሱፐርቫይዘር ይኖራል። ቴክኒካል ኢሹስ ሲያጋጥሙ አላጋጠማቸው ይሆናል። ለምሳሌ ኤክሰፕሽንስ የሚባሉ አሉ።
any of the biometrics fail ከሌለ የማይኖርበት ጊዜ ካለ ማጭበርበር እንዳይኖር ትክክለኛ ዴታ እንዲገባ ሱፐርቫይዘር መጥቶ ኤክሰፕሽኑን አፕሩቭ አድርጎ ነው የሚገባውና ስለዚህ በዋናነት ምዝገባው ላይ ያለው የሰው ኃይል በአንድ ኪት 2 የሰው ኃይልና 2 ኦፊሰሮችና ለነሱ ደግሞ ለተወሰኑ ኪቶች 5 ወይም ከዛ በላይ ለሆኑ ኪቶች ሱፐርቫይዘር ነው የሚኖረው ፊልዱ ላይ ዋናውን ስራ የሚሰሩት እነኚህ ናቸው የምዝገባው ቀጥሎ ያሉ የኮሙኒኬሽን የተለያዩ ነገሮች ሰፋ ባለ ሌሎች አሬንጅመንቶች ሊደረግ የሚችል ነው ቀድም ወንድሜ እኔ ልመልስ የምችለውን ጥያቄዎች ይቅርታ ስመን ስላልያዝኩ ነው መልሷቸዋል በቀን ለአንድ ሰው በምዝገባ 10 ደቂቃ ያልሞላ ጊዜ ነው የምንወስደው እንዳያችሁት ከዛ ያነሰም ጊዜ ይሆናል እስከ 5 ደቂቃ ሁሉ የሚያልቁ ምዝገባዎች አሉ አንዳንድ ጊዜ የፊንገር ፕሪንት ሲያስቸግር ከተፈጥሮ ጋር በተያያዘ ከእድሜ ጋር ከስራ ጋር በተያያዘ ካልሆነ ቶሎ የሚሄድ ነውና ስለዚህ በ8 ደቂቃ ስታንዳርድ ሲታሰብ በቀን 48 እስከ 50 ሰው በቀን አንድ ሬጅስትሬሽን ኪት ይመዘግባል ስለዚህ ይሄንን አስበን አንድ ታርጌት የምናደርገው የኮሚኒቲ ካለ ስንት ነው ያ ኮሚኒቲ ብዛቱ ስንት ኪት ነው የሚያስፈልገው በስንት ቀን ነው የሚለው ኦፕሬሽናሊ ፕላን የሚደረጉ ናቸው እንደ ፍሬምወርክ አንድ ኪት በቀን 50 ሬጅስተር ያደርጋል ስለዚህ በዚህ መሰረት ነው ስኬል እያደረግን የምንሄደው ማለት ነው እነኚህ ምዝገባውን የሚያካሂዱ ሰዎች እንዳልከው ቤዚክ ሊትሬሲ ያላቸው ሰዎች ያንን ምዝገባ ሊያካሂዱ ይችላሉ ሱፐርቫይዘር ግን ሲሆኑ ትንሽ ቴክኒካል ሪኳየርመንት ይኖረዋል አንዳንድ ቴክኒካል ኢሹዎችን መፍታት ስለሚኖርባቸው ማለት ነው እና አንዳንዶቹ ከዚህ ጋር የተያያዙ ዝርዝር ነገሮች ወደፊት በሚገለጹ ኮሙኒኬሽኖች ላይ ይወጣሉ የተቀረውን ለኮሊጎች ይልታው ነው ካመሰግናለሁ ምናልባት የመጨረሻ አንድ ስላይድ ትኖረናለች እሷ ሞር ፎከስ የምታደርገው የተጠየቁትን ጥያቄ አድረስ ታደርጋለች ብዬ አስባለሁ ከኢንፍራስትራክቸር እና ከሴኩሪቲ ጋር ምን ይመስላል ምን ያህል ዝግጅት አለው አገራችንን ላይ ቤት ያደረገ ስራ ስንሰራ ምን ያህል ሬዲ ነው አገሩ ራሱ ይሄንን የናሽናል አይዲ አክሰፕት ለማድረግ የሚለውን ይመለሱበታል ግን ኩዊክሊ ሪፍሌክት ለማድረግ ከሞባይል ባንኪንግ ጋር ያው ሞባይል ባንኪንግ ቢጠፋም ስልኮቹ ቢሰረቁ የአውተንቲኬሽን የራሱ የሆነ ፕሮሲጀሮች አሉት በስልክ ብቻ አይደለም አውተንቲኬሽን የሚሰራው ኮሊጎች ይመለሱበታል ግን አንድ ስልክ ሎስት ብናረጋው ምንም ያህል የሴኩሪቲ ዳሜጆች አይኖርበትም ማለት ነው ወደ ከወርክፎርስ ማኔጅመንት ጋር የተነሳው ጥያቄ ቬሪ ቫሊድ ኩዌስችን እኛም ስላሳሰበንና እንደ አንድ ተቋም ይሄንን የሬጅስትሬሽን ፕሮሰስ ስፔሻሊ በዚህ በ12 ሚሊዮን ስኬል እንደ ኢንስቲትዩሽን ማድረግ ስለማንችል ነው ወደ ታች ይወረድነው ሄኖክ እንዳለው በየሬጅስትሬሽን ኪቶቹ አንድ ኪት ላይ 2 ሰው ያስፈልጋል ሶ ይሄንን ማኔጅመንት ኤንአይዲ ከሚያደርገው ሱፐር ኤጀንቶቹና ኤጀንቶቹ ማኔጅ እንዲያደርጉት እኛ ደግሞ የሚያስፈልጋቸውን ኪቶች ፕሮቫይድ ብናደርግ በሚል የያዝነው የፕሪ ሬጅስትሬሽኑ አገን ጥሩ ጥያቄ ነው የፕሪ ሬጅስትሬሽኑ የሬጅስትሬሽኑ ፕሮሰስ በጣም ያፋጥንልናል ወይም ያሳጥርልናል እሱን እየሰራንበት ነው የሚሆነው በቅርቡ አቬለብል ይሆናል ማለት ነው ከሱፐር ኤጀንት ትረስቲ ጋር ያለውን ክላሪፊኬሽን ወንድሜ ቅድም መጀመሪያ በደንብ ያልገለጽኩት ይሆናል ትረስቲ የምንለው እንዳልኳችሁ የፋይናንሻል ኢምፓክት አለው ትልልቅ አማውንት ኦፍ ፈንዶችን ሙቭ አራውንድ ሊያደርግ የሚችል ኢንስቲትዩት መሆን አለበት ዊ ዊሽ አዲስ ኢንተርፕረነሮች አገር በቀል ወጣቶች ተሰብስበው ክሬት በሚያደርጉት ኢንተርፕራይዝ ያንን ያህል ፈንድ ማስተላለፍ ቢችሉ ግን ይሄ የሚኒስትሪ ኦፍ ፋይናንስ የራሱ ሪኳየርመንት አለው አንድ ኢንስቲትዩሽን በምን ያህል መልኩ ፈንዶችን ትራንስፈር ማድረግ ይኖርበታል የሚለው ዲማንድ ስላለ እዛ ላይ የትረስቲው ሪኳየርመንት ቤሲክሊ እሱ ሜጀር ይሆናል ማለት ነው ሱፐር ኤጀንት እና ኤጀንቶች ግን it's open for everyone ሱፐር ኤጀንት ላይ ስናደርግ እንደ ተቋም ሱፐር ኤጀንት ነው የምንለው ብራንቾችን ወይም ደግሞ አክሮስ ኔሽን ያሉ ትንንሽ ሱቆችን ማስተዳደር የሚችል መሆን አለበት አይደል ይሄ ትልቅ ሪኳየርመንት ነው ወይም ብለን አናስብም ግን ኤጀንቱ ላይክ ከነዚህ ኢንስቲትዩሽን ብታስቡ ትረስት ወይ አንድ ወይ 2 ይሆናል ሱፐር ኤጀንት ወይ 10 ወይ 14 ይሆናል ኤጀንቶቹ ግን
would be 200 300 400 ያ ማለት 400 individuals ወይም ደግሞ 400 institutions እንደ ትልቅ የሥራ እድል across the country ይኖራቸዋል ማለት ነው ስለዚህ ትልቁን ኦፕን አድርገን የያዝነው የኤጀንት ሞዳሊቲ ነው which is open for everyone ማለት ነው እሱ ላይ ክሊር ይሆናል ግን ፈርዘር ክላሪፊኬሽኖች ሄኖክ እንዳለው ዳውን ዘሮች አብረን ስንሰራ ምን ያስፈልጋል በዚህ በኩል ጋይድ ስታደርጉ አብረን የምንሰራበት ነው የሚሆነው ማለት ነው ሚስ ካደረኩ እዚህ ላይ ሪፍሌክሽን ካላችሁ ካልሆነ ስላይዱን ቀጥለን ከሴኩሪቲ አንፃር አንድ የተጠየቀ ቫሊድ ጥያቄ አለ አውትሶርሲንግ ሞዴል ላይ በምን እንደው ዳታውን ሴኩሪቲ ታረቁት የሚለው ሴኩሪቲ ኦፊሰራችንን ጋብዘናል እሱ ትንሽ በክፍል እዛ ጋር ያለውን ነገር ተቻረግልና እሺ አመሰግናለሁ ካሳይ ይባላለሁ በናሽናል አይዲ የሳይበር ሴኩሪቲ ዲል ላይ ሶ የተጠየቀው የላስ እንዳለው በጣም ኢምፖርታንት ጥያቄ ነው ሶ we understand security is very critical for national ID because we collect very sensitive private information so for that የተለያዩ ስራዎችን እየሰራን እንገኛለን ያው ሴኩሪቲ ስንል is very በቴክኒካል ኮንትሮል ነው usually ብዙ ሰዎች የሚያስቡት ግን apart from that we see it holistically meaning that we control the people administrative control እና technical controloች አሉ ማለት ነው for example we have 24/7 monitoring system anything happening in our infrastructure will be immediately identified and we can immediately respond to that specific threat so we have incident monitoring platform first of all as it has been mentioned earlier የምንጠቀመው ሴኩሪቲውን ኢምፕሊመንት ለማድረግ የተለያየ ቴክኖሎጂ ኮንትሮሎችን ኢምፕሊመንት አድርጓል but we as a user of Mosip have to verify the platform so ከዛ ነው የጀመረው ማለት ነው ፕላትፎርማችን really secure ነው ወይ የሚለውን በራሳችን አረጋግጠን ነው የጀመረው ማለት ነው so inherent የሆነ vulnerability አለው የለውም የሚለውን አረጋግጠን ነው የጀመረው ከዛ ባሻገር ግን ቀደም የተጠየቀው ኢምፖርታንት ጥያቄ third party integrate ስናደርግ what will be our security control measures እኛ ዝም ብለን አይደለም third party integrate እናደርገው ቀደም ራይል እንዳለችው we have strict vetting process so መጀመሪያውን ኢንቴግሬት ሲያደርጉ they should be abide by our cyber security policy ማለት ነው so any kind of malfunction would be immediately detect አድርገን እኛ any malpractices ካሉ ከሲስተሙ የምናስወጣቸው ይሆናል ማለት ነው ያለን ለማድረግ አንደኛ ሪላይንግ ፓርቲዎችን አይደንቲፋይ የምናደርገው ሜካኒዝም አለ all our reliant party will be automatically identified any attempt እንኳን ቢኖር immediately detect የምናደርግበት ሜካኒዝም ስላለ we are sure that we can automatically revoke a single reliant party from our system ማለት ነው with that continuous የሆነ monitoring አለ vetting process አለ all reliant parties should be abided by our cyber security policy so ከቴክኒካል እና አድሚኒስትሬቲቭ ሜጀሮች በመጠበቅ we make sure our platform is secure ማለት ነው that's the standard approach actually standard security management system ይሄንን ነው ሪኮመንድ የሚያደርገው so we do that way ማለት ነው ሌላው የሞባይል security ላይ what we do for mobile authentication is we just sign the personal data with our signature or with our keys then anyone who is interested to authenticate that signature can verify it. So even if the mobile is lost, there is no problem because we don't actually put any sensitive information with that. Only we put our signature on that particular device, so there is no problem related to that while lost device. So if you have any question. እናንተ ከትረስቲ ጋር ነው እንደ ፕሮግራም ናሽናል አይዲ ፕሮግራም ኢንጌጅ የሚያደርገው ከትረስቲ ጋር ነው ቨርሰስ ከሱፐር ኤጀንት ቨርሰስ ወደ ኤጀንት ሌቨል የሚለው አይ ቲንክ ትንሽ ሰቤት ኦፍ ስፔሻሊ ደግሞ ኢንካምስ ቱ ትራንዛክሽን ኮሚሽን ዲስፐርስመንት የተመለከተው ማለት ነው ቢዝነስ ኬዙንም ምናልባት ሳምቲንግ ዛት ዩ ሉክ ኢንቱ ኢን ተርምስ ኦፍ ለምሳሌ አሁን ኮሚሽን ፔመንቱ ሃው ኢንሴንቲቫይዝ ነው ፕላስ ደግሞ ስኬለብል ነው የሚለው ነው you also need to take the taxation into perspective ለምሳሌ services or some of the companies who provide registration service እናንተ በኔት ቫልዩ አስተዋሽ ከሆነ ምናልባት ኮሚሽን በኋላ ይርካ እንደዚህ ኢምፕሊኬሽኖች አሉት ማለት ነው
ምናልባት going to the enrollment አንደኛው ዲቫይሱን ያው ራሱ ፕሮግራሙ እንደሚያቀርብ ነው is it that's the only option or ሌላ ኦፕሽኖች አሉ whereby ለምሳሌ ባንኮች at some point were considering what if I do I bring in my own kit can I do that የሚለውን is it an option or national ID ፕሮግራሙ ነው የሚያቀርበው ያ ደግሞ እስከምን ያህል ስኬለብል ነው what's the financing እዛ ላይ ሲያስዘዋችሁ ፕላን ምንድነው how do you plan to finance it in terms of you need at least 1000 kits እና how do you plan to finance those የሚለውን ለማየት ነው ምናልባት ከአውተንቲኬሽን ጋር በተገናኘ for the team and question so በኋላ authentication ማድረግ ስፈልግ who has access to that for example አሁን እኔ register አድርጌያለሁ so if somebody let's say a bank wants to authenticate do they have a copy of that data access ያደርጋሉ ወይስ it's just you send them yes or no ብቻ ያ ደግሞ ከሆነ ለምሳሌ if I ቅድም እንዳላችሁት authorized የሆኑ let's say government agencies or whoever wants to add on top of it stack አድርገው ደግሞ የራሳቸው ID issue ማድረግ ከፈለጉ does that mean that you'll give them a copy of the data ምክንያቱም if they don't have it they cannot clean the data እና እሱን መናወር clarify ብታደርጉ ነው ሌላ who's allowed to do the authentication is it for Ethiopian companies only or for example ነገኔ Google Live I want to sign up and can I use my national ID registration to verify in that case what kind of data do you give them or who or they can have access to me ምናልባት if you can clarify it thank you ጥሩ አድቫይስ ሰጥቶናል ለምሳሌ ኤጀንት ኮንትራክቶችን ከዚህ በፊት ያሉ የኤጀንት እና የሱፐር ኤጀንት ኮንትራክቶችን ተመልከቱ ጥሩ ፊድባክ ነው እኛ የናይጄሪያ የሌሎች ሀገሮችን ሞዴል ለማየት ስንሞክር ቅርብ ያለውን እንዳንረሳ እነዚህን ማየት አለብን ሌላ እንዴት የከን ጥያቄ ኪት ናሽናል አይዲ ብቻ ነው የሚያቀርበው ወይስ የራሴ ሬጅስትሬሽን ኪት አቅርቤ ስራውን እሰራለሁ የሚል ተቋም ካለ ይቻላል በተቻለ መጠን ሁሉንም ነገር ፍሌክሲብል እና ኦፕን ለማድረግ የሞከርን ነው ቅድም ራሄል ካቀረበችልን ሞዴል ውጪ ለምሳሌ ንግድ ባንክ ጥሩ ኤግዛምፕል ስለሆነ 500 ይሆን 2000 እርግጠኛ ባልሆንም አሁን ለመግዛት እቅድ ላይ ናቸው በጀት ይዘዋል ይህንን ካደረጉ እኛ እንደ ኦፈር ወይም ይህን ለማበረታታት ምንድነው የምናደርገው በኋላ KYC ሰርቪስ እነሱን አናስከፍልም አንቲል ያወጡትን ወጪ እስኪመለስ ድረስ ወይ ቅናሽ ሰርቪስ እንሰጣቸዋለን somehow ወጪያቸውን ኮምፐንሴት ማድረግ እንፈልጋለን KYC እንደ ዩቲሊቲ ስለምናቀርብ ማለት ነው በራሱ ይህን ዲቫይስ ገዝቶ የሚሰራ ካለ ሞር ዛን ዌልካም አንድ ነገር መረሳት የሌለበት አንድ ሬጅስትሬሽን ኪት ካለው ወጪ በአመት ያንን ሬጅስትሬሽን ኪት ኦፕሬት ማድረግ 3 times 4 times ወጪ አለው ማሽኑ አይደለም ዋናው ከባዱ ስራ ኦፕሬት ማድረግ ነው ሎጂስቲክሱ ደሞዙ ቬኒው ሳላሪ መሳሰለው ነው ከባዱ ወጪ እንጂ ማሽኗ በአንጻሩ 20% 30% ነው ለቶታል ኮስቱ የአንድ አመት ኮስቱን ለዛው ዋናው ኮስታችን ማሽኑን መግዛቱ ሳይሆን ማነው ኦፕሬት ያደርገው እንዴት ኦፕሬት ይደረግ እንዴት እንክፈል ያንን ለሰራ ሰው how do we pay በኮሚሽን በሳላሪ የሚለው እሱን መመለስ ነው በጣም ከባዱ ቻሌንጅ ማሽኑን እንደተባለው ናሽናል ማምጣት ይችላል ንግድ ባንክ ማምጣት ይችላል anyone ማን ኦፕሬት ያደርገው ነው ያ የቅድሙ ፒክቸር ማለት ነው እንዴት ኦፕሬት እናደርገው ነው ከዛው የተከበሩ የፓርላማ አባላት ያነሱልን ስም ካልተሳሳትኩ ወደዋልና ያነሱልን ጥሩ ጥያቄ አለ እንዴት ነው ከብሔራዊ የፕሮጀክቶች ጋር ኢንተግሬት የምታደርጉት ለምሳሌ ህዝብ ቆጠራ ሴንሰስን አንስተውልና ብሔራዊ መታወቂያ 70 ሚሊዮን 100 ሚሊዮን ሰው በደረሰ ጊዜ ሴንሰስን መስራት ስትሬት ፎርዋርድ ነው የሚሆነው ከዛ ዳሽቦርዱ ላይ ስንት ሰው አለ ስንት ወንድ አለ ስንት ሴት አለ እዚህ ወረዳ ላይ ስንት ሰው አለ ማወቅ ይቻላል እዛ ደረጃ እስክንደርስ 4-5 አመት ሊፈጅብን ይችላል ግን አይቀሬ ነው በዛ ጊዜ ከሴንሰስ ከምርጫ የመራጭ ምዝገባ ለምሳሌ ቀጥታ ከዚህ ጋር ማስተሳሰር ይቻላል እዛ እስክንደርስ እንግዲህ ያው አንዱ የእናንተ የቋሚ ኮሚቴዎችም የተከበሩ የፓርላማ አባላትም ሰፖርት በጣም ያስፈልገናል አንደኛው በቅርብ በካውንስል ኦፍ ሚኒስትሪ የተደረገ አዋጅ አለ ይሄ አዋጅ የሚያወራው
ስለ ብሔራዊ መታወቂያ ስርዓት ነው። የትኛው ተቋም ይተግብረው ስለሚለው አያተኩርም። የሚያተኩረው ይህ ስርዓት ህጋዊ መታወቂያ ሆኖ እንዴት ይቀጥል ነው። በቅርቡ ደግሞ የካውንስል ኦፍ ሚኒስተርስ ካጸደቀው በኋላ ወደ እናንተ እንድታዩት እናመጣዋለን። እሱንም እንግዲህ በቅርብ እንድትከታተሉልን በዚሁ አጋጣሚ እንጠይቃለን። ቅድም ሲቀርብ የነበረው ፕሬዘንቴሽን ሞር በምዝገባ ወቅት ያለውን ኢኮሲስተም ነበረ የሚዳስሰው። ሰፊ ኢኮሲስተም ነው እሱ ራሱን የቻለ። ዘሴም ወይ ደግሞ የኦተንቲኬሽን የምንለው አፍተር ሬጅስትሬሽን ማለት ነው። ይሄ ዴይ ቱ ዴይ ከምዝገባ በኋላ የሚቀጥል ስራ ሂደት ነው እና ይሄም ራሱን የቻለ ደግሞ ትልቅ ኢኮሲስተም ነው። እንደምታውቁት ቅድምም ሲወራ እንደነበረው ናሽናል አይዲ ብዙ ዩዝ ኬዞች አሉት። የሄልት ሴክተር፣ የፕራይቬት ሴክተሮች ለምሳሌ ከሆቴሎች ጀምሮ እስከ ሱፐር ማርኬቶች፣ ባሮችም ድረስ ይገባል። ባሮች ለምሳሌ አልኮል ሲሸጡ የአንድ ሰው የሚገዛው ሰው እድሜው ስንት ነው የሚለውን ማወቅ የሚገደዱበት ሁኔታ ላይ ሲደርሱ ጀስት እድሜውን ብቻ ኮንፊርምመንት የምናደርግበት ደረጃ የኢንቴግሬሽን እንትኖች አሉና እንደዚሁም ደግሞ ትላልቆቹ የሄልዝ ሴክተርስ፣ የባንክ፣ የፋይናንሻል ሴክተሮች እነዚህን ሁሉ አካቶ ብዙ ነው ኢኮሲስተሙ እና ናሽናል አይዲ ብቻውን እነዚህን ሁሉ ከቨር ማድረግ አይችልም። ይሄንን ከቨር ለማድረግ የተለያዩ ሌየሮች አሉ። ሴም ወይ እንደ ሬጅስትሬሽኑ ማለት ነው። እዚህ በግራ በኩል እንደምታዩት ፕሬዘንቴሽኑ ላይ አንደኛው ሪሌይንግ ፓርቲስ የምንላቸው አሉ። እነዚህ ሪሌይንግ ፓርቲስ ማለት በትክክል የአይዲ ኦተንቲኬሽን ማረጋገጥ የሚፈልጉ ተቋማቶች ናቸው። አንድ ግለሰብ መጥቶ መታወቂያውን ሰጥቶ እሱ እኔ ነኝ ብሎ ክሌም የሚያደርገውን ነው ወይ የሚለውን ማረጋገጥ የሚፈልጉትን ሪሌይንግ ፓርቲስ እንላቸዋለን እና አንዱ ፕሌየሮች እነሱ ናቸው። እዛ ላይ ደግሞ ትልቁ ለእኛ ሰፖርቲቭ ሮል የሚጫወተው እነዚህ ሪሌይንግ ፓርቲስ ብዙ ስለሆኑ እነዚያን ሁሉ ሰፖርት የሚያደርግልን ኦን ቢሃፍ ኦፍ ናሽናል አይዲ የኦተንቲኬሽን ኤጀንሲስ እንላቸዋለን። እነሱ ምንድናቸው? እንትናቸው ኦን ቢሃፍ ኦፍ ናሽናል አይዲ እነዚህን የተለያዩ ዩዝ ኬዞችን ኢንተግሬት ማድረግ፣ ሰፖርት ማድረግ ስሩ በእነሱ በኩል ወደ ናሽናል አይዲ ሪሌይ አድርገው የኦተንቲኬሽን ስራውን ፋሲሊቴት ማድረግ ነው ማለት ነው። ናሽናል አይዲ ብቻውን የትኛውም ጠረፍ ላይ መድረስ አይችልም። የተወሰነ ኤሪያ ላይ ነው ከቨር የምናደርገው እና እነዛን ሁሉ ከቨር የምናደርገው ተደራሽ የምንሆነው በእነዚህ አይነት ዩዝ ኬዞች ናቸው። ሁሉም በናሽናል አይዲ ኢኮሲስተም ላይ ያለው እንትን ኮንሰንት እና አግሪመንት ቤዝድ ነው። እያንዳንዱ እንትን አግሪመንት አለን። ለማ ምን አይነት ዳታ ነው ሼር የምናደርገው የሚለው ፖሊሲ ዲፋይን ያደርጋል። ለባንክ ሼር የምናደርገው መረጃ እና ለሆቴሎች ወይም ሆስፒታል የተለያየ ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ ለሱፐር ማርኬቶች። እነዚያ ሁሉ ከእነሱ ጋር በሚኖረን አግሪመንት ከሪሌይንግ ፓርቲ ኤጀንሲዎች ጋር በሚኖረን አግሪመንት ይወሰናል ማለት ነው። እንደምታዩት ፍሎ ይመጣል። አንድ ካርድ ሆልደር አይዲውን ኢሹ ያደርጋል። አይዲ ካርዱን ይሰጣል፣ ወይም ቁጥሩን ነው ቤዚካሊ የሚያስፈልገው። ቁጥሩን ይሰጣል። ከዛ አንድ ጣት አሻራ ወይም የአይሪስ አሻራ በመውሰድ ማንነቱን ያረጋግጣል፣ ወይም የእሱን ኬዋይሲ መረጃዎችን ሼር እናደርጋለን ማለት ነው። ቅድም የተነሳው እንትን አለ ከዚህ ጋር ተያይዞ መረጃ እነሱ ጋር ስቶር እናደርጋለን ወይ የሚለው ኮንሰርን አለ። የምንሰጣቸው ሰርቪሶች ሁለት ናቸው በዋናነት። አንዱ ኦተንቲኬት ማድረግ ነው፣ እሱ መሆኑ ያ ማለት የስ ኦር ኖ ብቻ ኮንፊርሜሽን የምንሰጥበት የኦተንቲኬሽን ሰርቪስ የምንለው ነው። ሁለተኛው ደግሞ ቤዝድ ኦን ኦተንቲኬሽን ኦተንቲኬት ከሆነ እሱ መሆኑ ከተረጋገጠ በኋላ የእሱን እኛ ጋር የተመዘገቡ ዴሞግራፊክ መረጃዎችን ሼር እናደርጋለን። ስሙን፣ ዴት ኦፍ በርዙን፣ አድራሻው ምናምን። ለምሳሌ እነ ባንኮች እንደዚህ አይነት ዩዝ ኬዞች ሊፈልጉ ይችላሉ እና እሱን ዳታ ስቶር ማድረግ ይችላሉ። ዘ ኦንሊ ቲንግ ሼር የማናደርገው ባዮሜትሪክ መረጃ ነው። ባዮሜትሪክ መረጃ እነሱም ጋር ለኦተንቲኬሽን ኮሌክት ሲደረግ ሴኪዩርሊ በሃርድዌር ሌቨል ነው ኢንክሪፕት የሚሆነው። ኢቨን የነሱም ሲስተም አያገኘውም። ኦንሊ ፋይዳ ነው ዲክሪፕት አድርጎ እሱ መሆኑ ሲያረጋግጥ ዴሞግራፊክ መረጃ ብቻ ነው ሼር የሚደረገው ማለት ነው እና ባዮሜትሪክስ መረጃ ሼር አናደርግም። ቅድምም ከጋና አንድ ወንድማችን የጠየቀን ከኢንፍራስትራክቸር ጋር የተያያዙ ስራዎች አሉ። እንደዚሁም ከባንክም ተጠይቀናል። በመሀል ሬዲ ነን ይሄን ሰፖርት ለማድረግ ያለው የሀገር ውስጥ ኢንፍራስትራክቸር አንጻር። በምዝገባም ወቅት በኦተንቲኬሽን ወቅት ሁለት አይነት ሞዳሊቲ አለ። ስፔሻሊ ኮኔክቲቪቲን ታሳቢ ያደረገ ምዝገባ ክሊያንቶቻችን ኦፍላይን ነው የሚሰሩት። አሁንም ቤዚካሊ ኦፍላይን ናቸው።
ኦንላይን ሲሆን ብቻ ነው ዳታ ፑሽ የሚያደርገው። በሴም ወይ ኦተንቲኬሽንም ኦንላይንም ኦፍላይንም አለን። ኪውአር ኮድ ቤዝድ ኦተንቲኬሽን የምንለው በኦፍላይን ሞድ የሚሰራ ነው። ሌላው ደግሞ ሞባይል አይዲ ነው። ሶ ሞባይል ላይ ቤዚካሊ ካርድ ፕሪንቲንግ የምናደርገው መረጃ ሞባይሉ ላይ ለሞባይል አይዲ ይዘዋል። ሶ ሞባይሉን አሳይቶ ኦተንቲኬት ማድረግ ይችላል ማለት ነው አንድ ሰው። እሱም በኪውአር ኮድ ቤድ ይሰራል። ሌላው ቅድም ያልኳቸው የባዮሜትሪክስ እና የኦተንቲኬሽን አይነቶቹ ኦንላይን የሚሰሩ ኮኔክቲቪቲ ሲኖር የሚሰሩ ሲስተሞች ናቸው። ቅድም አንድ ከስም ሲለው የነበረው ከሴኪሪቲ ከምዝገባው ጋር ተያይዞ የተነሳው እንደዚሁ እያንዳንዳቸው ምዝገባ ክሊያንቶች ዳታዎችን ኢንክሪፕት አድርገው ነው። ስለዚህ እነዚህ ምዝገባ ኦፊሰሮች ወይም ኤጀንቶች የምንላቸው በምንም አይነት ደረጃ ዳታው ከተመዘገበ ሰውየው ከሄደ በኋላ ዳታውን ማግኘት አይችሉም ማለት ነው። ኦንሊ ማድረግ የሚችሉት የተመዘገቡትን ዳታ ወደ ሰርቨር አፕሎድ ማድረግ ብቻ ነው። እኛን ኢንክሪፕት አድርጎ እኛ ሲስተም ፎር ዘ ኔክስት ፕሮሰስ ማድረግ የሚችለው ኢቨን ላፕቶፕን ቢጠፋ ቢሰረቅ ዳታው የተመዘገበው ነው ሉዝ ልናደርግ የምንችለው ፑሽ ካልተደረገ እንጂ የሴኪሪቲ ክፍተቶች አይኖርብንም ማለት ነው። አይ ቲንክ እነዚህ ናቸው። ያልተመሰለ ጥያቄ ካለ ተጨማሪ ጥያቄ ነው? ኦኬ ከሌጋል ሳይድ ቅድም እንዳልኩት ኢንተግሬት የምናያደርጉ እንትኖች ሁሉም ኮንሰንት ቤዝድ እና አግሪመንት ቤዝድ ናቸው። ሳይንድ የሆኑ ዶክሜንቶች ይኖራሉ መረጃ ሼር ስናደርግ ስንለዋወጥ። ሁለተኛ ደግሞ ያንን ገቨርን የሚያደርጉ የሌጋል ፖሊሲዎች ቅድም ወደም እንዳለው በመጽደቅ ሂደት ላይ ናቸው ያሉት። እነዛን አድሬስ የሚያደርጉት እነሱ እንዳለቁ ወደ ፉል ኦፕሬሽን የምንገባበትን የምንችልበትን ሌጋል ግራውንድ ይሰጠናል ብለን እናምናለን። ኢንተግሬሽን ስቲል እየሰራን ነው ከባንኮች ጋር ስፔሻሊ ኢንተግሬት ማድረግ ጀምረዋል። ኤኒ ኢንተረስቱ ያለው እንትን ከኛ ጋር ኢንተግሬት የሚያደርግበት ኢንፍራስትራክቸር ኦልሬዲ ሬዲ ነው። ቴስት ማድረግ ይቻላል። ዌብሳይታችን ላይ አቬይለብል ነው የኢንተግሬሽን ኤፒአይ ዶክሜንታችን። እሱን ፎሎ በማድረግ ኢንተግሬት ማድረግ ይቻላል። ሜቢ ከጎግል ጋር ወይም ከሌሎች ውጭ ያሉ እንትኖች ጋር ኢንተግሬት ማድረግ ይቻላል ወይ የሚል እንትን አለ። ሌጋል እንትኑን አላውቀውም እኔ ቴክኒካል ስለሆንኩ ቤዚካሊ ግን ኢትስ ፖሲብል ከየትም ሆነን ኢንተግሬት ማድረግ የምንችልበት እንትን አለ። ምክንያቱም ያው ኦፐን ኤፒአይ ነው ኮሚኒኬሽኖች። እዚህ ጋር ትንሽ አድ ለማድረግ ያው ኢን ተርምስ ኦፍ ኢንቴግሬሽን እና ኮላቦሬሽን ከአዘር ኮንቲኔንታል ኢንተርናሽናል ካምፓኒ ጋር ያው ያ የሚጀምረው መጀመሪያ ፕሮዳክቱን ወይም ቱሉን ከመምረጥ ነው። ፋይዳ አዝ አን ኦፕን ሶርስ ነው እንደተረዳችሁት it's a public good ነው። ስለዚህ ያ ማለት አሁን within the continent እንኳን ሞስፕን ኢምፕሊመንት የሚያደርጉ ሀገሮች አሉ። ስለዚህ we hope እነዚህን 12 ሚሊዮን ዩዘሮች አድ ስናደርግ የኢኮመርስ ትራንዛክሽኑ ኦፕን እንደሚሆን ማለት ነው። ዳት ፓስስ የኮንቲኔንታሉን ታርጌት ካደረግን በኋላ ዳት ፓስስ ቱ ኢንተርናሽናል የሆኑ ኮሚኒኬሽን ኢንቴግሬሽኖች ማለት ነው። እንደምታዩት በፖሊሲ ደረጃም ሀገራችን she's welcoming I'm going to refer my country as she so because she is a power so sorry ወንዶች ስላላችሁ ፈንዳላችሁ ግን it's being open for public and other vendors to come to the country and transact, and also the community to transact using various applications out there. The only problem is not having a national identity, like legal and trusted identifier for the community. So the national ID, the project of national ID, will enable the community to be a part of that e-commerce system. So that's the hope, but we're gonna start like transacting on this prior to allowing the community. We need to register them and like identify who is who, so that we have a very valid and legal e-commerce going on in the country. I think ተጨማሪ ጥያቄዎች ካሉ ብዙ ሰዓት የለንም። የእናንተንም ሰዓት እንዳንሻማ አንድ ሁለት ሰው መቀበል እንችላለን። ካልሆነ የመጨረሻ እንትን ብለን እንዘጋለን ማለት ነው።
can reflect on the authentication modality out there, since you guys have an international experience. If you want to share it, you can take a few minutes to reflect on it. So, with respect to experiences that have happened across the world, so India is the first example that comes to head, which has done approximately 1.3 billion enrollments, and there are approximately like 20-30 billion in authentications that have already happened, majorly, and all of these sectors that are mentioned here, they have integrated. There are approximately, if we talk about government services, there are 600 plus schemes or like social protection programs that have integrated. Services are in excess of 4,000 online services that have integrated using the Aadhaar authentication. If we look at the model, on the slide you can see that there is one relying partner and there is an authentication agency. So the model that India followed, which actually became a huge success, was all the agencies that want to use the authentication services directly do not connect to the FIDA ID system, or in our case the Aadhaar system. Because then there are too many connections, there is a security threat, there are the load issues. So there were 31 organizations that were chosen to become the authentication agencies. The eligibility criteria was specified with respect to how technologically ready they were, the infrastructure they had. And it was not focused on certain sectors. There were representations from the telecom sector, there were representations from the financial service sector, there were government bodies, like we have regional governments in Ethiopia, so we have states in India. So the 29 states have different departments that look into information technology and communications. So their representations, so it was a mixed bag of 31 with financial capability, technology, infrastructure readiness, who were chosen to be those authentication agencies. So the authentication agencies had an agreement with the ID authority. The agencies which were using the authentication services have an agreement with the authentication agency. So it's a 3-tier model which works in a very smooth. The commercials are taken care through the agreements. The support, the infrastructure provision, the compliances, the security, it's kind of a tripartite involvement that takes place, but the agreement is one by one in an incremental operation. So this model proved to be very successful. As I just said, I quoted numbers. With respect to how the authentication ecosystem has impacted various sectors, if we talk about the private sector, telecom, financial services, customer onboarding is one thing that has like changed drastically. And bank account opening that used to take 3 to 4 days now actually happens in a day, and if everything is fine, it actually happens in an hour. When you're opening an account with other services like a data vault, the document management system that India has, along with the e-signature, customer onboarding is just a matter of 25 to 30 minutes. When we come to the government services, there have been fraud beneficiaries that have been eliminated, leakages have been prevented, and it's like what we have the figure of 1500 ETB. So approximately 1500 billion ETB, we've converted the INR into Ethiopian birr, have been the savings till March 2021, the previous FY, in a period of 3 years. So they counted the savings from 2018 to 2021. That's the impact of the savings that government departments have made. So frauds have been plucked out in such unique ways, like there were lots of duplicates. So beneficiaries they could be ghosts, like people who don't exist are taking benefits. Frauds are always there and duplicates. So these three were eliminated, which led to huge savings to the government. Coming back to the private sector, so when an MFI or a bank is actually passing a loan, when a loan is being given, so doing a background check becomes really important. Does the person really exist? Does the person actually stay there? Well, if you're going to go and take an installment back. So all of these things, the various aspects have actually helped the authentication ecosystem, on which is based on the foundation ID. So, Rahul, would you like to add anything? So to talk about the account aggregators. So, yeah. So I think very interesting use case which came is what is called as account aggregator. It was maybe one step even more into depth. Really focused at, again, the first use cases are coming with the financial services. This is targeted towards small, medium enterprises, small businesses, their inability to really have a strong balance sheet for them to get credits and loans. So the concept of account aggregator came which I was trying to talk during the panel, what we call the data empowerment, which is that
the end user might be working with various financial institutions in the form of his own mutual investments, insurance, the taxes he's filing. Now his inability to actually share that with a credit agency became a big problem, because the financial services institutions are not necessarily sharing data about their individual or their business with each other. So the whole thought process was that there's going to be an account aggregator and there will be information providers. Those information providers are no one but the mutual fund company, the bank, the tax cent. As the end user, he will be able to give a far better view to the credit agency to provide a loan to that small business, which means that he's empowered, because now he is giving consent that you can share my data in order to give my creditworthiness a better opportunity. So that has been one of the better use cases, which came as maybe the third layer after payments. So that is maybe one other experience I thought I'd share with you. Sorry? Banking is one, but I'm saying here you might have a bank account, but can you take a large loan? Right? Small businesses don't have such strong balance sheets with assets, but maybe his creditworthiness is across multi other transactions he does, the taxi files. Basically, they want comfort that he's a secure candidate for them to extend the loan. When you think about expanding to an ecosystem, right? When you're talking about a digital identity as a foundational identity, it's okay to have people going to a location where you can take a proper picture, you can have like a iris scanner and a fingerprint reader and all that, right? But when you're talking about an ecosystem where this goes more towards a foundation, a functional ID, how are you thinking about how you make it inclusive in terms of not forcing a location to have a very expensive palm or face device to capture the face or the palm, right? And the same way in terms of connectivity, right? In Africa, we have a lot of issues with connectivity, right? So this is not about just work in a place where you have connectivity, but how about working in more rural and remote areas. So I wanted to understand how you're thinking about those two aspects, right? When you think about expanding this to more of a functional ID and not just a foundational ID. ሰዓት እየሄደ ስለሆነ ከዚህ በኋላ ሁለት ጥያቄዎችን እንቀበልና ከዛ ያደረኩት ነገር ካለ ሊብራራሊ ስለፈለኩት ነው። አንደኛ እንደ ኦተንቲኬሽኑ ሬጅስትሬሽኑ ኦፍላይን እና ኦንላይን አለ ወይ? ባንኮች ይቅርታ አድርጉልኝ እንደ ባንክ አሁን ሲስተም የለም ብንለው ተመልሶ ላይ መታረግ ይችላል። ሲስተሙ በምን ያክል ዝግጅቱ እዚህ ጋር አለ? ምክንያቱም ቅድም ሲነሳ የነበረው ኤቲዩት ሲባል የነበረው ከሲስተሙ ፐርስፔክቲቭ መታየት አለበት። ሪስፖንስ ታይም ምን ያክል ፋስት ነው የሚለው ነገር እሱ ቼክ መደረግ ስላለበት ስንታየው ሰንበት ከጤል ቴክኖሎጂስ ሁለት ጥያቄዎች ከዳታ ፕራይቬሲ ጋር በተያያዘ አንዱ ደግሞ ከኤግዚስቲንግ ዳታዎች ከስተመሮች ጋር ሊሆን ይችላል ወይ ቀበሌ ወይ ሌላ ቦታ ዳታዎች ይታያሉ የሚለው እንግዲህ መጀመሪያ ላይ ብዙ ሰርቪስ ፕሮቫይደሮች እንዳሉ ይታያሉ። ከቴክኖሎጂ ጀምሮ እስከ ፍሮንት ኤንድ ኢንኮደሮች ኢንኮዲንግ አውትሶርስ የምታደርጓቸው ከሰርቪስ ኢንተግሬሽን አንጻር ማን ነው ሪስፖንስብል የሚሆነው? በግል ሱፐር ኤጀንሲስ ተብሎ ቢገለጹ እሱ ሞር የተረዳት ከዳታ ኢንኮዲንግ አንጻር ነው። ግን ከሰርቪስ ኢንተግሬሽን አንጻር is it going to be an ID ወይስ ሌላ? ቢኮዝ መልቲፕል ቴክኖሎጂ ፕሮቫይደሮች አሉ፣ ሰርቪስ ፕሮቫይደሮች አሉ። እሱ በራሱ ሰርቪስ ኢንተግሬሽኑ ካፓሲቲ ይጠይቃል። እንዴት ነው የሚታየው ነው። ሁለተኛው ደግሞ ቅድም ሲጠቀስ ኢንፎርሜሽን ሼር የሚደረጉ ዳታዎች አሉ፣ ኢንፎርሜሽን አለ። ለምሳሌ ዲሞግራፊክ ይሄ የሀገሪቷ የዳታ ፕራይቬሲ ሬጉሌሽን እንደሚባላቅም ግን ኮንሰንት አለው ወይ ኦር ጀስት አሁን እንደምናየው ቴሌኮም ሌሎች እንደሚያደርጉት
ዳታ ጀስት የፈለገው ለምሳሌ የሆነ ኤጅ ታርጌት አድርጎ የሚሄድ አንድ አካል ሊሆን ይችላል። ሶ ያለኔ ኮንሰንት ያልማድረግ ይችላሉ። እሱ ከሴኪሪቲ አንጻር እንዴት ይታያል? ሌላው ደግሞ ኤግዚስቲንግ ዳታ አሁን አለ ኮሌክት የተደረገ ባንኮችን ብናይ ኦልሬዲ ኬዋይሲ የሚሰሩባቸው የራሳቸው ኮሌክት ያደረጉት ዳታ አለ። ቀበሌዎች የራሳቸውን መንግስት አካላት አላቸው። በኋላ ላይ ኤክስኪዩዝ ሲደረግ ናሽናል አይዲ እንዴት ነው ሊሆን የሚችለው? ያለው ዳታ ከስም አንጻር እንኳን ካየ ነው ስፔሊንግ በአማርኛ ወይ ባለው ሎካል ኮልቹ በእንግሊሽ የተለያየ አይነት አጻጻፍ አለ። ያለው ዳታ ፓራላል ኤክስኪዩዝ የሚደረገው በኋላ ላይ ካኒባላይዝ ይደረጋል ወይስ ምንድን ነው ያለው? በኋላ ላይ እንዴት ያሉ ዳታዎች በምን እንዴት ማይግሬት ይደረጋሉ? እንዴት ሪፕሌስ ይደረጋሉ? ይሄ ትንሽ ክላሪፋይ ይደረግ። 8 ደቂቃ ይፈጃል የተባለው የሲስተሙን ሪስፖንስ ታይም ኮንሲደር ያደረገ ነው ወይ? ሌላኛው አውተንቲኬሽኑ እንዴት ነው የሚካሄደው እና ማን ነው የአውተንቲኬሽኑን ኃላፊነት የሚወስደው የሚል ነው። ከዛ ከኮንሰንት አንጻር ደግሞ የተመዝጋቢዎች ከመመዝገባቸው በፊት ኮንሰንት ፈቃዳቸውን ሰጥተው ወይ ነው የሚመዘገቡት የሚል ነው። የመጨረሻው የተነሳው ከዳታ ማይግሬሽን አንጻር ነው። በሌሎች ተቋማት የተሰበሰቡ ዳታዎች እንዴት ነው ማይግሬት ለመደረግ የታሰቡት የሚሉ ናቸው። እነኚህ ከአውተንቲኬሽን አንጻር ያለውን መጀመሪያ ኤልያስ ይመልስልናል። ከዛ ከማይግሬሽን አንጻር ያለውን እሱ ይመልስልናል። ከኮንሰንት አንጻር ያለውን ራሄልና ሄኖክ ይመልሱልናል። ከአውተንቲኬሽን ከታይም ከስፒድ ጋር የተያዘውንም አያይዞ ኤልያስ ይመልስ። Connectivity issues. Yeah, it's well planned. Yeah, it's, as you just stated, mentioned, we have a lot of areas that are no coverage at all for connectivity. So that's why the system, the registration is also working offline. Actually, the registration is first offline connection. Like, basically, the nature is to work offline. So we capture, we go wherever it requires, we capture and collect data offline, and when there is only connection, we can upload it to the center. So basically it works both. That's why we say it's both offline and online system. The same for authentication also. For authentication we have QR code based authentications where you can just capture and scan the QR code from mobile ID or printed credentials, and you just validate the digital signature. We have also even planned to include biometrics inside it so that you can validate online, offline using biometrics possibilities. The other similar question እንደተባለው ሲስተም የለም ተብለን የምንመለስበት ኬዝ ብዙ አለና የሚለው ናሽናል አይዲ ላይ የለም። እንደዛ ሲስተም የለም አትባሉ። ማንኛውም የመጣ ሰው ይመዘገባል። እኛ ሲስተም ሲኖር እኛ አፕሎድ እናደርጋለን። እንደዚህ አይነት እንትኖች አይኖሩንም። አይ ሆፕ ባንኮቹን እሱን አፕሎድ እያደረጉ ይሄዳሉ በሚቀጥለው ተስፋ እናደርጋለን። ከዚሁም ጋር ከተያይዞ ከስፒድ ጋር አንጻር ዲስትሪቢዩተር ሲስተም ነው። ባንኮችም ቴሌኮም የራሳቸውን እንትን ሲስተም ሆስት ማድረግ ይችላሉ። ኢቨን የአይዲ የራሳቸው አይዲ ኦተንቲኬሽን ሰርቪስ ሆነው ሆስት ማድረግ ይችላሉ። ዛት በእነሱ ኮር ባንኪንግ ስፒድ ደረጃ ኦተንቲኬሽን ሲስተሙ ይሰራላቸዋል። የእነሱ ሲስተም ካልተቋረጠ በስተቀር እኛ ሲስተም የማይቋረጥም ማለት ነው። አንድ ዳታ ሴንተር ላይ አንድ ቦታ በአንድ አይነት ሎድ ባላንሲንግ የሚሰሩ ሲስተሞችም ሆነው መስራት ስለሚችሉ ማለት ነው። ሌላ አይ ቲንክ ፕራይቬሲ እና ከኮንሰንት ጋር ያለውን ምሳሌዎች እንስ እሺ ከኮንሰንት ጋር ተያይዞ ያለው ኦፍ ኮርስ ኮንሰንት ቤዝድ ነው። ከምዝገባ ጀምሮ እስከ አውተንቲኬሽን ድረስ የተመዘገባችሁ ሰዎች አይታችሁታል። ኮንሰንት ሰጣችሁ ፈርማችሁ ነው የምትመዘገቡት። ያ ኮንሰንትም አብሮ ስካን ተደርጎ ይያያዛል። ሁለተኛ ባይ ዘ ዌይ ይሄ የሲቪሊያንስ ሲስተም ስለሆነ ሲቪሊያን ፈርስት ሲስተም ነው። ላይክ
በአንድ ግለሰብ ደረጃ እንትን በሱ ማን የትኛው ባንክ የኬዋይሲ መረጃ እንደሰጠ ሎግ ማየት ትችላላችሁ። የሬዚደንስ ፖርታል ሲስተም አለ። እዛ ላይ ገብቶ ማን የትኛው ባንክ የኔን ዳታ አውተንቲኬት አደረገ ምን አይነት መረጃ ወሰደ የሚለው ሁሉ ማየትም ትችላላችሁ። የናሽናል አይዲ አንዱ ትልቁ እንትን አውተንቲኬሽን ሰርቪስ ራሱ ለማድረግ ሰውየው በፊዚካል ይዛ መሆን አለበት። ፊዚካል ፕሬዘንሱ ያስፈልጋል። ወይ ነጣ ተሻራው መስጠት አለበት። ትንሽ ነው የምንለው ራሱ የኦቲፒም ከሆነ ስልኩን ይዞ እዛ መገኘት አለበት እና ኮንሰንት ቤዝድ ነው። አሻራን ስንሰጥ ኮንሰንት ቤዝድ ነው። ሁለተኛ በሚኖርን አግሪመንት ከሪሌት ፓርቲዎች ጋር እነሱም ኮንሰንት ያስፈርማሉ። ወይ ለምሳሌ አካውንት ክሬት ሲደረግ ከናሽናል አይዲ ዳታ የሚወሰድ የሚል ኮንሰንት ቤዝድ ፈርማችሁ አውቃችሁ ነው ማለት ነው ያ ነገር የሚሆነው። ኢቨን ብዙ ፕሪቪሌጆች ሊኖሩ ይችላሉ። ለምሳሌ አካውንታችሁን ለተወሰነ ኋላ ጊዜ አገር ሰው ማትኖሩ ከሆነ ተርን ኦፍ አድርጋችሁ መሄድ ትችላላችሁ። ስትመጡ ተርን ኦፍ ተደርጎ አውተንቲኬሽናችሁ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ኦኬ ትልቁ ከዳታ ማይግሬሽን እና ካሉት ዳታዎች ጋር ፓራላል እንዴት ትሰራላችሁ የሚለው ክሩሻል ጥያቄ ነው። ትልቅ ነው። ምንድነው እሱ የምናደርገው? ቅድም እንደተባለው ናሽናል አይዲ ፋውንዴሽናል አይዲ ነው፣ ፈንክሽናል አይደለም። ሶ ኤቭሪ አይዲ ወይም ኤቭሪ ሰርቪስ እሱ ላይ ነው ቤዝ ተደርጎ የሚሰራው እና ኢምፓራላል የምንጠቀማቸው አይዲዎች የሉ። ዘ ኦንሊ ቲንግ ልናደርግ የምንችለው ዳታዎች የሉ። ምንድነው ማይግሬት ነው ኤግዚስቲንግ ዳታዎች። እሱን ደግሞ ስናደርግ በዲጂታል አይዲ ስታንዳርድ የተመዘገቡ ማንኛውም ዳታ በሀገር ውስጥ ያለውን አሰስ አድርገናል። እስካሁን ያገኘነው ለምሳሌ ከትምህርት ሚኒስቴር ነው። ወደ 1 ሚሊዮን አካባቢ ተማሪዎች የተመዘገቡ ነበሩ ከዚህ በፊት። እነዛን ዳታዎች ማይግሬት አድርገናል። ምክንያቱም በስታንዳርድም እኛ 3 ባዮሜትሪክስ ነው የምንሰበሰበው። 3ቱንም እነሱ ሰብስበው በተመሳሳይ ዳታ ፎርማት ስለሆነ እነሱ ማይግሬት አድርገናል። ከዛ ዳታ ኳሊቲ በታች የሆኑትን በ100 ሚሊዮን ህዝብ ታስቦ የሚሰራ ሲስተም ስለሆነ ኢምፖርት አናደርግም። ራዘር እንደ አዲስ ብንመዘግብ እንመርጣለን ማለት ነው። እነዚህን ኦልሬዲ ማይግሬት አድርገናል። በዚህ ኳሊቲ የሚኖሩትን አዲስ እንደዚህ ማይግሬት እያደረግን እንቀጥላለን። ከዛ በኋላ ለሚኖሩት ስራዎች ግን እንደ ፋውንዴሽናል አይዲ ዲጂታል አይዲ ነው የሚያገለግለው ሰርቭ የሚያደርገው ማለት ነው። ቴንክ ዩ። አይ ቲንክ ሁሉም ጥያቄዎች አድረስ ተደርጓል። ያው ትንሽ ክሊር ለማድረግ የናሽናል አይዲ ኢዝ ፎር ላይፍ ነው። አንድ ሰው የናሽናል አይዲ ላይ ያለው የማንነቱ መረጃ አይቀየርም። ስለዚህ አሁን ባንኮች ላይ ኮሌክት የሚደረገው ዳታ ምናልባት በክለርኩ ፕሮብለም ስሙ ሚስስፔል የተደረገ ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ ባንኮቹ ኮሌክት ያደረጉት ዳታ እኛ የ10 ጣት ባዮሜትሪክስ ዳታ እንሰበስባለን። ስለዚህ እሱን የሚሰበስብ ኢንስቲትዩት ወይም ኤጀንሲ ሶፋር የለም። ስለዚህ ባንኮቹም ጋር አፕዴት መደረግ ይኖርበታል። ያኔ ለአፕዴት ሲመጡ አንዴ አናውንስ አድርገው ዲክሌር የሚያደርጉት የማንነት መግለጫ ፎር ላይፍ የሚቀጥል ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ዳታዎቹ እንዳሉ ማይግሬት እናድርግ ብንል እንኳን የባዮሜትሪክስ ዳታው ስለሌለ እነዛ ከስተመሮች ድጋሚው ሞድ መደረግ ይኖርባቸዋል ማለት ነው። እንደዚህ ካልኩ በኋላ በጣም ፕሮዳክቲቭ ዲስከሽኖች ነበሩ። በጣም እናመሰግናለን። ቅድም እንደተባለው ይሄ ፕሮጀክት የሀገራዊ ፕሮጀክት ነው። ብቻችንን የምንሰራው አይደለም። ከእናንተ ጋር ኢንተግሬት ተደራርገን ይህንን ታርጌትም የሚቀጥሉትን በ5 ዓመት ያለውን የኢትዮጵያ ዲጂታል ትራንስፎርሜሽን ላይ ተያይዘን መሄድ ስላለብን our office is open for everyone. more discussion, more ጥያቄዎች መነሳት ያለባቸው የምትሉት ካሉ please contact us. we're hoping ከሰኞ ጀምሮ ብዙዎቻችሁ ቦዘር ያደረጋችሁን ስኬጁል እንደምናደርግ ዲቴል ኮሚኒኬሽን እንደምንጀምርና ይሄንን ስራ በሰፊው እንደምንጀምር ተስፋ እናደርጋለን። ጊዜያችሁን ስለሰጣችሁ በጣም እናመሰግናለን። በዚሁ እንጨርሳለን እኛ